Got it, click பண்ணுங்க. Sir, respected sir, can we start, sir? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, good morning, sir. Sir, yes, sir. Can we start, sir? Yeah, please. Good morning to all. We can start. Please, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning to one and all. Entrepreneurship is a tendency to be creative and wish to work for yourself in your own ventures. Today, Annamalai University Innovation and Entrepreneurship Development and Program Hub, in association with the Entrepreneurship Development and Innovation Institution and Autonomous Society of the Government of Tamil Nadu, is organizing a virtual program on top management meet. On behalf of the university, a warm welcome to one and all present virtually. At the outset, let God's blessings be bestowed on all of us. Let us start the program with prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலப்படந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தென்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடங்கள் திருநாடும் தத்து சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. A tribute to our founder, pro-chancellors. சிற்றம்பலம் தன்னில் அல்லும் பகலும் நின்று ஆடுகின்றார் எல்லை கண் அண்ணாமலை மண் அமைத்த கலை கழகம் கண்ணார கண்டு கழித்து நில்லாத செல்வத்தை விளைக்க செய்தான் நீங்காத கலை புரட்சி நிரம்ப செய்தான் கல்லாத இனமெல்லாம் கற்க வைத்தான் காணாத பெரும் கழகம் களத்து வைத்தான் இல்லாத புலவர்களை இருப்போராக்கி இணையாக தமிழ் புகழை ஈட்டிக் கொண்டான் வெல்லாத செயலில்லை என்று போற்ற விளங்கியவன் மன்னன்னா மலையன் வாழ்க மணி காட்டும் கோபுரம் போல் உயர்ந்த நெஞ்சும் மலை காட்டும் அகலம் போல் விரிந்த நோக்கும் பணி காட்டும் திருக்குறளில் பணிந்த வாழ்வும் பதவியெல்லாம் படி போல கடந்த பாங்கும் அணி காட்டும் தாமரையால் அடைந்த மார்பும் ஆரையுமே உறவாக அணைக்கும் கையும்
பிணி காட்டும் மருத்துவன் போல் வேணும் அன்பும் பெற்ற தமிழ் முத்தையவேல் பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் முத்தையவேல் பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் முத்தையவேல் பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் ராமசாமி பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் ராமசாமி பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் ராமசாமி பெரியோன் வாழ்க. Thank you. Dr. K. Krishnaswamy, Professor of Chemistry and Coordinator of the Annamalai University Innovation and Entrepreneurship Development Hub, is known for his simplicity and commitment to the task assigned. Sir will now welcome the gathering. Most respected, our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor R. Karesan, Sir, and most respected Registrar of our University, Professor K. Sitharaman, Sir, and most respected Joint Director, Dr. Bhaskaran, Sir, and most respected Dean, College Development Council, Dr. P. Vasundarani, Madam, and Deputy Director, most respected Dr. R. Muthuraman, Sir, and training coordinators, Thiru aCell, Sir, and Mr. C. Shanmugaraj, Sir, and other affiliated college principals and EDC coordinators and the participants. Good morning to all. Really, I am very happy to welcome the gathering for this top management meet. First, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Sir, to this function. Our Vice Chancellor, Sir, globally respected personality in the field of agricultural science. And any higher education institution, the prime aim is teaching, research, and extension. All the three, our Vice Chancellor, Sir, is very excel, and near about 40 years of inspiring teaching and the well appreciated research activities and extension activities. His research activities extended to the society in the form of integrated farming, and our Vice Chancellor, Sir, is able administrative capability. Our Vice Chancellor is always concentrating the students and the staff welfare. Our Vice Chancellor is the greatest asset to the university. Our Vice Chancellor is always motivating and guiding us to conducting these type of programs in our university. On behalf of the organizing committee, I welcome you, sir, for this function. And next, I welcome our Honorable Registrar, Dr. Sitharaman, sir. Our Registrar, sir, is a widely accomplished scientist in the field of computer and information, and always sharing modern ideas. And our Registrar is a simple, sincere, and hardworking personality. Whenever we asking permission regarding the conducting of these type of programs, he encourages and motivated us conducting this type of program in our universities. On behalf of the organizing committee, I welcome you, sir, for this function. Welcome you, sir, Registrar, sir. Next, I welcome Dr. Bhaskaran, Joint Director, IEDP EDI Chennai. Our Joint Director is a graduate from BE Mechanical and MBA Management Science. Very soon, he is going to submit his DLED as well as DSc thesis. And our Joint Director published near about 41 books and 121 journals. Such a very great scholar and motivating personality. Always conducting us to conducting these type of programs to the welfare of the students. On behalf of the organizing committee, I welcome you, sir, for this function. Next, I welcome Dr. P. Vasundarani, Madam, Dean, College Development Council. She is a renowned teacher and a good scientist in the physics, very good scholar and able administrator. Madam always helping us to conduct these type of programs relating to our affiliated colleges. On behalf of the organizing committee, I welcome Madam. Next, I welcome Mr. R. Muthuraman, sir, Deputy Director, IEDP EDI Chennai. Dr. Muthuraman, sir, having near about 30 years of experience, always conducting us to conducting these type of programs, not only our university, throughout the Tamil Nadu. Such a very great personality. I welcome you, sir, for this function. And I welcome the training coordinators, Mr. aCell, sir, and Mr. C. Shanmugaraj, sir, training coordinator, EDI Chennai. And these two personalities always conducting us and connecting us
to motivating us to conducting this type of programs for our university students, as well as throughout the Tamil Nadu. I welcome both of you to this function, sir. I welcome all the college principals and secretaries and EDC coordinator who are happily attending this meeting to know the methodology to conducting IDP activities in their college. Without you, sir, this program is not successful. On behalf of the Annamalai University, I welcome all the principals and secretaries, EDC coordinators to this top management meet. I welcome faculty training and placement officers and department coordinators for the support and help to conduct these type of programs in our university. I welcome you all for the participants. I welcome all the personalities who are relating to this function. Welcome, welcome, welcome on you all for this function. Welcome to you all. Now we have with us Dr. K. Sitaraman, registered in charge of Annamalai University. He is a doctorate in computer science engineering. He is unassuming and involves actively in managing the affairs of the university. Sir will now deliver the presidential address. Sir, please. Good morning to one and all. Our most respected Vice Chancellor, sir, and Dr. E. Bhaskaran, sir, Joint Director, Entrepreneurship Development and Innovation Institution, Dr. T. Vasandrani, Madam, Dean, College Development Council, Annamalai University, Mr. R. Muthuraman, Deputy Director, Entrepreneurship Development and Innovation Institution, Mr. V. S. Kumar, Training Coordinator. I am very happy to welcome to all of you and the college principals and the secretaries and other delegates participating in this event, top management meet. And welcome once again, sir. First, I would like to congratulate the IEDP Hub Coordinator, Annamalai University, Professor K. Krishnasamy, sir. He has taken very good effort to organize the function. The hub, the role of the hub is to bring the outcome of the research. Whatever we are doing the research, the outcome should be implemented and it should be application oriented. Generally, when we are doing our research, first, what is the application of research? Without application, the research is not useful. So whatever we are finding through the research, it should be application oriented and it should be useful to the society. Without useful to the society, it is not to be considered as a research, or it is not the outcome of the research oriented research output. Because in 84-85, then Prime Minister Rajiv Gandhi strictly implemented and suggested that each and every organization, it may be small or tiny or medium or large scale industry, there should be a R&D department. Without R&D department, any institution, organization, whatever it may be, it cannot shine. It cannot, there will not be an improvement or growth of the nation or industry or whatever it may be the organization. There should be R&D department. They strongly, strictly insisted to implement the organization or industry or factory or education institution or research institution. If there is no R&D development section, the government should not approve it and recognize and should not be licensed to the organization. Then now the present central government under the leadership of our Modi ji and the Tamil Nadu government also following the same, and the central government strictly implementing whatever the research outcome, it should be useful to the society and it should be implemented. They are strictly following and they are suggesting the same things because the research outcome, the general also the funding agency also will be insisting that
whatever the researcher to deliver the outcome, it should be useful to the society mainly and application oriented. The best of my knowledge, the role of the hub is, it is a bridge between the entrepreneurship and the researcher. The outcome of the research should be implemented through the entrepreneurship, or the researcher at the same time, the researcher also can become as an entrepreneurship. Then only it is useful to the directly reach the users, end users. So the Annamalai University IEDP Hub Coordinator Professor K. Krishnasamy has taken very good initiative to organize the top management meet with the college principals exclusively, because it may be the very useful for the affiliated colleges, 25 affiliated colleges to the Annamalai University, to organize the functions like this, and also inculcate the students and the staff members of the various colleges that are affiliated to the Annamalai University. This is very good initiative. In that point of view, I congratulate and appreciate the coordinator, Professor Krishnasamy, and other team members also. Thank you. Very good effort. I congratulate and appreciate the same team members. Very good, sir, for giving this opportunity to me. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable presidential address. An agricultural scientist with high academic caliber, now heading the realms of the university, a visionary leader who's known for his meticulous planning, systematic execution, and periodical evaluation. He is known for his straightforwardness and quick decision-making. Such a dynamic personality who's constantly thinking about the welfare of the university and the affiliated colleges is none other than our revered Vice Chancellor, Professor R.M. Kadresan, sir. Your presence on this occasion is a source of inspiration. I kindly request you, sir, to deliver the inaugural address. Sir, please. Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Thank you all for giving me this opportunity. Beloved and respected Registrar, Dr. Sitaraman, the IEDP Hub Coordinator, Dr. Krishnasamy, Dean, College Development Council, Dr. Vasanta Rani, the Entrepreneurship Development and Innovation Institution of Tamil Nadu, Deputy Director, Dr. Muthuraman, Training Coordinator, Mr. Selvakumar, Mr. Shanmugaraj, and all the participants. Very good morning to all of you. And I'm extremely happy to be with you all in this inaugural function of IEDP organized top management meet. So I'm an agricultural scientist now at the helm of affairs of the university. And about the university, I need not talk much here. Tomorrow we are having a function to formally affiliate all the colleges, where I'll be coming up with all the details regarding the institution and the great contribution of the founders and the government of Tamil Nadu. Annamalai University is the second university started in Tamil Nadu and 15th university started in India. And this being a unitary residential university all throughout, located in the rural environment amidst 4 disadvantaged districts of Tamil Nadu. We are not in Chennai, we are not in Coimbatore, we are not in Madurai, we are not in Trichy, we are in Chidambaram, a rural town. But if you consider all the 22 or 23 universities of state status in Tamil Nadu state, we are next only to Anna University with regard to H-index and citations. And Anna University has colleges, affiliated colleges all through Tamil Nadu. We are going to embrace the 76 affiliated colleges shortly, but with unitary status of 10 faculties and 50 departments in a rural town like Chidambaram,
we are ranking number 2 next to Anna University with regard to H index and citations. So I need not talk much about the university. I recall the quote of the former Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru: if all is well, if all is well with the universities, it will be well. So this is how a university should perform well for the country to perform well. And our university is performing well. And with you, the affiliated colleges will be performing much better, I believe. Coming to management, what the affiliated colleges and the university has to do for the betterment of the student. Now, the global assumption about the academic output in terms of students for the universities of India is that their employability skills are much low. And when I consider the employability skill, the first comes to my mind is their expression skill, the way they express themselves. There is a quote in English: the best of all talents is not to use 2 words when one can do. The best of all talents is not to use 2 words when one can do. So we should train the students to express themselves as a management caliber. And there are different ways of expression. Who comes to my mind in terms of expression is our own former Chief Minister, Dr. C.N. Annamalai. Once in assembly, when he was pointed with a question by one of the opponent party leaders like, Mr. Annamalai, your days are counted. Then very sharply, our Chief Minister Annamalai replied, but my steps are measured. That is the way he replies. And I remember in Yale University, just before himself getting awarded with the honorary doctorate, Yale University in USA, our Chief Minister Annamalai was asked to coin a sentence, continuously putting the word because. Then Annamalai replied, no sentence can begin with because is a conjunction. So this is an expression of his ability to manage people with a better expression. Another way of expression is, I could recall Ronald Reagan of USA, the former president of USA. Once he was in the United Nations summit, by which time United States of America and Russia were opposing superpowers. So Reagan wanted to say that America is a better country to live compared to Russia. But if he puts up that fact blindly, it will not be tasting better. So Reagan was making an anecdote. I will repeat his words. Once an American and Russian met and they started conversing. The American said, I can do anything in my country. It's a liberal country with much freedom. I can walk straight into Mr. Reagan, the president's chamber, tap on his table and say, what is that, Mr. Reagan? What are you doing? I don't like the way in which you are running your country. I can say this. I have the liberty. I can talk to the president like this. Then the Russian coolly replied, yes, I can also do that. People surrounding were surprised. How is that the Russian is telling? Russia is a communist country where the government is enforcing a strict rule. Then the Russian said, I can also do that. I can walk straight into General Secretary Gorbachev's office, tap on his table and say, what is that, Mr. Gorbachev? What are you doing? I don't like the way in which Mr. Reagan is running his country. So that becomes a joke. But at the same time, Mr. Reagan is conveying the sense America is a liberal country and Russia is a communist country. So this is another humorous way of expression. Like this, we may have to train our students how better to communicate. And I remember once our governor of Tamil Nadu was making a speech in Annamalai University Diamond Jubilee celebration. He was a teacher here in Annamalai University. And again, I will recall Kalaignar Karunanidhi's quote also in the same function, Diamond Jubilee function of Annamalai University. He was the chief minister in 2009 or 2009.
he was there on the stage, and when he was taking his mic, he said, to assess a university's performance, we should look at how the alumni is performing, how their university's alumni are, what is the status. If you look at Annamalai University in celebrating 60th year Diamond Jubilee, the first citizen of India, the President of India, Dr. R. Venkatraman, is here on the stage. He is an alumnus of Annamalai University. The first citizen of Tamil Nadu, the Governor of Tamil Nadu, Dr. P.C. Alexander, is here. He is also the alumnus of Annamalai University. And I am also an alumnus of Annamalai University. That is how Kalaignar came up and got so much of applause. So P.C. Alexander in that stage said, I know two different types of teachers. One teacher knows how better to communicate, the other, but he doesn't know how the subject. But the other teacher doesn't know the subject, but he knows how better to communicate. So both are useless. So communication is a very effective tool in management, and that is what the students and our teachers in the affiliated colleges and the university has to develop. That is one aspect. And the second one is innovation and entrepreneurship. What do you mean by innovation? Innovation is putting an existing thing into a new use. Innovation is putting an existing thing into a new use, looking out of box. A very simple example I can quote long back, about 20 years back, I remember. Probably we may be reading, and many of our generation may be reading weekly in Tamil Kumudam, where there is a segment called Arasu Kelvi Badil. And by the time the movie Indian was, I think it was in Mudalvan, I'm sorry, Mudalvan. Mudalvan was released. And there was a popular song, Uppu Karuvadu Ura Vache Soru. And the Arasu Kelvi Badil, they wrote a question. Uppu Karuvadu Ura Vache Soru, or American Gaila Gadacha, Enna Saiva. Arasu gave a simple answer. ஒரு டின்ல போட்டு அடைச்சு soaked rice and salted fish label ஒட்டி $5 வித்துருவான். உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஒரு அமெரிக்கன் கையில கிடைச்சா என்ன செய்வான்? இது கேள்வி. அதுக்கு பதில், ஒரு டின்ல போட்டு அடைச்சு soaked rice and salted fish label ஒட்டி $5 வித்துருவான். This is entrepreneurship. This is innovation. And yesterday I was in the Faculty of Agriculture, where our boys were doing quite a lot of products from the great Palmyra. And they made sweet out of Palmyra tuber. They made sago out of Palmyra tuber. They made baskets out of Palmyra leaves. They made garlands out of Palmyra leaves. So many things, putting an existing thing into a new use. This is what is innovation and entrepreneurship. So these are some of the bits of reminiscences that came to my mind when I was looking at the title, Top Management Meet with Innovation and Entrepreneurship. So I think you will be deliberating quite a lot about all these things in the due course of these two training programs. And I wish the program all success and congratulate you all and thank you all. Thank you. Thank you, sir, for your informative and interesting inaugural address, quoting great personalities like C.N. Annadurai, Ronald Reagan, and Kalaignar Karunanidhi, and giving excellent example for entrepreneurship and innovation. Thank you very much, sir. Dr. E. Bhaskaran, he is a mechanical engineer and a doctorate in management studies. He started his career as an assistant engineer, and now he is the Joint Director of Entrepreneurship Development and Innovation Institute of Tamil Nadu. He has delivered many invited talks and has conducted many workshops. He is also a recipient of many awards. Such a person of repute will deliver the keynote address. Sir, please. Good morning, respected Vice Chancellor, Registrar, Dean, and our Deputy Director, Mr. Raman, Mr. Selvakumar, Mr. Shanmugarajan, and the AU Coordinator, Dr. Krishna Swami, and Mr. T. Vignesh. So I am happy to give keynote address. And 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 I am happ
that too at Annamalai University. Once I joined PhD, first paper I have presented in Annamalai University only. Still I remember the very big hall where I received one memento from Vice Chancellor. Still I have at my home. Moreover, first paper I published in Annamalai Business Review. Still you can see my paper is there. 2 papers are there. that time itself I will tell, sir, why can't you link your journal to UGC or to Scopus or to Web of Science, like that I asked. They said, yeah, in due course it will come like that. So now I have published more than 40 books, sir, 120 journals. My citation index is 120, Google Scholar, H index 4. Same thing in Scopus also, 40 citation and H index 4. All we will tell Pillar City, that is Annamalai University. So I am very happy. After that also we have did agripreneurship development programs in Annamalai University. Our team of directors came to Annamalai University. We stayed there for 2 days. That time Mr. Murugaya, director EDI, along with our team Jayachandran, Devanayagi and all we went, sir. Still I remember 60 days agripreneurship development program. It went on well. There are a lot of who are all attended, they have started the industry. So that too I remember. And one Dr. Silvarasu, I think still he is professor in Annamalai University. With him I went to Thailand and Cambodia, sir, to present paper in BC University. So that credit goes to your professors only, they only took me. So with this thing, I am proud to be at Annamalai University. Still I want to get your postdoctoral degree, sir. I am trying. Doctor of Letters, Doctor of Science and all. So still I have your brochures and all. They said you should have 10-year teaching experience and all. I got 6 years at Government Technical Training Center from my office only and 4 years in EDIA. So I think I am eligible. I will apply, sir. Please consider. That is my request. But I want to get a Doctor of Science like Vice Chancellor. So I am just remaining that, sir. And regarding EDI, sir, this institute started around 2001. We have trained more than 2.8 lakh entrepreneurs. And now innovation is also in our part. So first stage we are giving awareness. So what I want to tell to the top management team is, they have to undergo our entrepreneurship awareness camp. So we are giving the very about entrepreneur quality, competency, what are all the opportunities available. For example, in Chidambaram, what are all the units can be started, what are the innovative product can be started, like that. First stage we are giving, sir. Startup, Tamil Nadu is there. We have TANSI, Tamil Nadu Startup Innovation Mission, where we are giving a TANSI fund, and our EDA we are giving an innovation voucher program. Mr. Muthuraman sir will tell about in detail. So this is the first stage we are doing for ITA, Polytechnic, Arts and Science College, Medical College, all persons, sir. So that is general entrepreneur. Second stage, our EDA we are giving business plan and business model. Business model we are teaching about how to approach customer, what relationship, channels, why unique selling proposition, key activity, key resource, key partner, all we are teaching. And the cost structure, revenue streams. So this business model we are teaching, sir. Second, we are telling business plan. That also 3 days we are giving. So you can make use of your top management, all teams to make use of this. And the third, we are making them to proprietor, partner, public limited, like that, sir. And fourth step, we are having land. So I want to say that SIPCO is having 122 industry estate. Anyone want land for starting an industry, you can approach us. SIPCO, SIPCOT and all. Fifth step, we are having GEM portal, government e-market, where you can get raw material, machinery and all, sir. And even our EDA, we are giving training on a GEM portal, so that your entrepreneur can register there to get marketing. This is the fifth step we are doing. Lot of buyers are there, Army, Navy, all they will buy from GEM portal. And sixth, we have a single window portal where you can get your DTCP approval, health department clearance, fire services, town and country planning, EB connection, water connection, all within 1 month, sir. Like that we are doing. And seventh step, we have a district industry center in Kadalur, sir. So since Chidambaram is in Kadalur district, our office is there, district industry center. You can go to SIPCO Industrial Estate. There they can get loan, UIGP for 15 lakh, Prime Minister Employment Generation for 25 lakhs, new entrepreneur enterprise development for 5 crore. So for all these program,
UAGPA needs, we are giving entrepreneurship development program on finance management, marketing management, production management, human resource management. So that training we are giving, sir, for your entrepreneur. So that is our seventh step. And eighth, we are giving this training program for students as well as the entrepreneur. And ninth, we have to get all statutory registration. That also we are helping like ESA, EPF, Provident Fund, GST training also. Recently we have conducted at Tanzania, where a lot of entrepreneurs they have attended. And final one, Udyam registration. And after that, Udyam they can register for micro industries 1 crore, small industries 10 crore, medium 50 crores. After that, our EDA we are helping for marketing, sales and marketing through MSME Mark, Flipkart, Amazon and all. And very important, we are giving training on exports. So our EDA main role is to give training on export promotion, engineering export promotion council, council for leather export, agriculture processing export development agency, marine processing export development agency, spices board, coir board, coffee board, tea board. So whatever export, we are teaching you for 3 days. So these are all more about our EDA, sir, and we are giving mentorship program also and the cluster development program. For example, in Kadalur also you can have a lot of clusters, cashew nut cluster. So all cashew entrepreneurs they can join and form a common facility center. For that we are giving awareness program, DPR preparation, putting the project, getting common facility center like that, sir. So A to Z for entrepreneur, our EDA is there. One more, our TANSEED is also the Tamil Nadu Startup Innovation Mission. They are also for startups. They are giving TANSEED fund of 10 lakhs. Lot of programs they are conducting. So this IEDP program is a very important one. So already you might have heard about. We are doing a lot of activity. We are giving a prize money of 1 lakh to team of students, and we are going to do Tamil Nadu 11 challenge also. So all these things, our Mr. Mutham sir will tell you in detail about that. So these are all the things our EDA is doing. You are always welcome to our EDA. You can visit our website, get registered, and get all benefits from our EDA. So I thank the Annamalai University and other organizers for giving me this opportunity, and I thank the top management for attending this program. And you have to make so many student entrepreneur innovators, etc. And once again, I thank you the Annamalai University team and others. Thank you very much. Thank you, sir, for recalling your good days in our university and for listing out the various steps in developing entrepreneurs. Now we have with us Dr. P. Vasantarani, Dean, College Development Council. She is a renowned physics teacher, a role model teacher who has produced 12 PhDs under able guidance. Madam will deliver the special address. Madam, please. Esteemed Vice Chancellor, respected Registrar, Dr. Krishna Swamy, Director, Placement Cell, Dr. Bhaskaran, Joint Director, Mr. Muthuraman, Deputy Director, Mr. Vignesh, and dear principals of affiliated colleges of Annamalai University. Good morning to everyone. I understand that the aim of the meet is to make reputed entrepreneurs through teaching community. Therefore, the responsibility is mainly in the hands of teachers, especially college teachers. The principals can guide their college teachers to motivate the students to become entrepreneurs. A well-known quote says, "A mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, a great teacher inspires." Inspires means motivation. Though there are many reasons for social misdeed, unemployment is one of the important reasons. Starting your own business and giving employment to others will reduce unemployment and its related issues. Now I would like to present my views on how to motivate students to become successful entrepreneurs. What is the right motivation for entrepreneurship? In today's world, the youth are motivated to become entrepreneurs for reasons like getting rich, having power, and fulfilling parents' dream, etc.
but focusing on satisfying their internal interests and desires will lead to more successful as well as satisfaction. Right reasons for motivation. There are 5 points I am going to tell. First one, making a difference in the world today. That is to make the world a better place. The founder of Microsoft, that is Bill Gates, had one dream. That is to put a computer in every home and in every desk of an office. He had Am I audible? Yes. Bill Gates had one dream, that is to put a computer in every home and in every desk of an office. He had no idea how rich that would make him, but he only wanted to make a difference in the world. Second one is finding a personal meaning from building a business. Finding a personal meaning will make your business stronger and create a personal attachment to the business. The great philosopher Confucius once said, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. The third one is satisfaction of doing something great. Whatever is created today will potentially impact the lives of thousands of people around the world tomorrow. The founder of Apple, that is Steve Jobs, once said, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Entrepreneurs get satisfaction from seeing the fruit of labor, just like the happiness we get from eating the mango from a tree that we ourselves planted. Fourth one, personal growth and accomplishment. To be a successful entrepreneur, one can never stand still. They have a thirst for knowledge that help them in their business as well as their personal growth. Overcoming many obstacles will enable growth and make a person better, and throughout the journey, he will accomplish many. The fifth and last point is helping others achieve their goals. On one's journey as an entrepreneur, there will be a lot of people along the way. Helping others will go a long way achieving one's own goals. The founder of Tesla and currently the richest man on the planet, Elon Musk, has opened up the Tesla car battery patents for use by everyone that will benefit his company as well as others. Most entrepreneurs will tell you that once they discovered the real purpose for their efforts, they found a new sense of commitment and leadership, which allowed them to really inspire and empower others, as well as direct their own actions. At this point, they can make the strategic decisions they need to really make a difference, enjoy satisfaction, and leave a lasting legacy. Long-term strategic planning and divergent thinking will also help accomplish their goals. Now, our principals are in the meeting. I request all the principals to motivate your teachers and hence to the students through your teachers and make a very better world in the society. And I thank all the principals for their keen watch and your service as a motivator. And I appreciate those who are working under the scheme IEDP for their dedication and service. I thank all of you for giving me an opportunity. Thank you.
Thank you, madam, for motivating the youngsters to become entrepreneurs. Now we have with us Mr. R. Muthuraman, the Deputy Director of the IEDP. He has 30 years of experience in agriculture, in soil testing labs, in agriculture universities and Annamalai University. His areas of specialization are watershed management and seed inspection. Sir will now deliver his special address. Sir, please. Thank you, madam. Thank you. Thanks to my additional directors and my team. Thanks to VC sir. Thanks to Rajit sir. Thanks to Dean madam. And thanks to our hub coordinator. Thanks to my field coordinator and the college participants of all professors and principals. Thanks for giving this opportunity. Sir, regarding thanks for joining us one of the hub from Annamalai University, because government last year the government and our director and secretary என்ன சொன்னாங்கன்னா 17 hub started. இந்த வருஷம் நீங்க please increase your hubs அப்படின்னு சொன்னதுல we have chosen best our Annamalai University sir, and Manamaniyam Sutranath and Mother Teresa, that's exclusive for women's entrepreneurs development. And our secretary has also told that DOT, Director of Technical Education, that also 5 hubs are there. So last year was 17, sir. This year it was increased about 25. Sir. Adila nama Annamalai University, remember naanga sonna odane immediate hub coordinators and professors involved I support pannadila ரொம்ப thanks sir. Because moreover நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது அண்ணாமலை இருந்து எங்களுக்கு நாங்க இருக்கணும், நாங்க எங்களை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா இமிடியேட்டா நாங்க சொன்னதெல்லாம் ஃபீல் பண்ண அப்பாயின்ட் பண்ணீங்க, லெட்டர்ஸ் வந்தது. ஸோ நாங்கள் ரியலி வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட். ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது, இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. உங்களை பிக்கப் பண்ணதில், அரேஞ்ச் பண்ணதில், நீங்கள் பாலிச்சர் பண்ணதில், ரெகுலராக கிருஷ்ணசாமி சார்லாம் அடிக்கொருக்கா கான்டாக்ட் பண்ணதில் ரியலி வி ஆர் ஹாப்பிங்க சார். வாட் எவர் த ப்ரோக்ராம் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பிகம் அவர் நம்பர் 1 நாங்கள் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கு கிடைச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல் இன்ஸ்டியூஷன், அவர் விசி மேடம், ஹப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். ரெண்டாவது சார், ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் ஐ எம் டெல்லிங், ஒன் மோர் இஸ் தட் அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி we are having incubation centers which is located at Annamalai also. அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ல தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணணும்னு ஒரு இன்குபேஷன் சென்டரை கிரியேட் பண்ண நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண உடனே இம்மிடியேட்டாக அலுமினியிலேருந்து ஒரு ஃபண்டும் அப்புறம் ரூசா ஃபண்டையும் வச்சு இட் இஸ் கோயிங் ஆன் வெரி நைஸ். ஸ்லோலி கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ண வந்தது. தட் ஆல்சோ இஸ் தட். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸோ 2 அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு. உங்கள் காலேஜ்லேருந்து வெளியில் வர்றப்பையோ இல்லை அதர் காலேஜ்லேருந்து வர்றவங்களோ டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஆல்சோ இல்லை. ஏன்னா வேற எங்கேயும் அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. இட்ஸ் வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங், ரோபோட்டோ ஏதோ செய்யுது அந்த மாதிரி இதில். செகண்ட் திங் சார், ரிகார்டிங் அவர் இன்ஸ்டியூட் தேங்க்ஸ் டு விசி சார். ஏன்னா அது எல்லாமே இல்லை, இந்த மைண்டில் வருது அந்த உப்பு கருவாடு, அந்த உப்பு வச்ச சோறு டெஃபினட்டாக யாருமே மறக்க முடியாதது. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த என்டர்பிரினர்ஷிப், இட் இஸ் அ பேசிக் ஐடியா. சார் வந்து சாதாரணமாக அதை சொன்னது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏன்னா ஒரு என்டர்பிரினர் உருவாக்குற ஒன் ஆஃப் த டெக்னாலஜி மாதிரி எங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நோபடி வில் டூ லைக் தட். ஏன்னா இந்த தூத்துக்குடியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கட்லெட்டு, ஃபிஷ் பிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது மெயின் இதாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது. தேங்க்ஸ் டு விசி சார். அப்புறம் வந்து எங்கள் இங்கே வந்து இங்கே நம்ம இடியில் வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறோம் சார். இடியில் என்ன பண்ணோம்னா வி ஆர் கிவிங் மோர் ட்ரைனிங்ஸ். அப்புறம் காலேஜ் சைடில் வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் டெவலப்பிங் ஆஃப் என்ன பண்ணால் த்ரூ ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அப்புறம் கிரியேஷன் ஆஃப் மோர் ஜாப்ஸ். ஸோ திஸ் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ் வி ஆர் டூயிங். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் அப் டு தட் மோர் தேன் 3 lakhs பீப்புள் லைக் ஃபார்மர்ஸோ அல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அல்லது ஆஃபீஸர்ஸோ அல்லது பப்ளிக்கோ, ஸோ எல்லாருமே நிறைய வந்து ட்ரெயின் அப் ஆகி நவ் தே பிகம் அஸ் என்டர்பிரினர். நிறைய கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நிறைய கடைகள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ த்ரூ அவர் இன்ஸ்டியூஷன் ஒன்லி தான். அவர் இன்ஸ்டியூட் இஸ் ஆபெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், இஸ் சொசைட்டி ஆக்டில் வருது, கம்மிங் அண்டர் எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட்டில், ஹெட்டட் பை சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் டைரக்டராக இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரோல்லாம் நாங்கள் மெயின்லி ஒரு ட்ரைனிங்கும் அவேர்னஸோ இல்லை வெபினோ இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஒரு 5 years பேக் இட் வாஸ் நேம்ட் அஸ் என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் இனோவேஷன் இன்ஸ்டியூட். ஏன் ட்ரைனிங் மாத்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்,
ஒய் நாட் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் இனோவேஷன் திங்ஸில் வரலாமே, ப்ராடக்ட்டு அவங்கள பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்து லெவலில் கொண்டு வரலாமே, இது ஸ்டூடெண்ட்டோ ஆர் ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினர் ஆர் ஆல்ரெடி ஆண்டர்பிரினர் இவங்களை கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி இனோவேஷன் பார்ட்டில் சம் ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டிசைடட் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் வச்ச ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. தென் ஐஎல்பிஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் தான் ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டு வரதுல. அப்புறம் இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ அண்ட் சம் ஆஃப் த ஸ்டடீஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன். எம்எஸ்எம்இ ஸ்டடீஸ் இருக்கு. வேற எதாவது ப்ராப்ளம் அரைசிங் அதை ஓவர்லுக் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டடீஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் காலேஜஸில் அவங்க இப்போ உதாரணமாக மெப்கோவில் கிவன் ஒன் ஸ்டடீஸ், அந்த சிவகாசி இந்த வெடிகள் நிறைய பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அந்த லொக்கேஷனில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ஒரு ஹவு டு ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டடீஸ் கொடுத்துருக்கோம். உள்ளாட்சி மகாலிங்கம் அந்த மிக்சியில் சம் தே காட் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ லைக்வைஸ் ஸோ மெனி ஸ்டடீஸ் வி ஆர் கிவன். இப்போ ரீசெண்டாக வி ஆர் டேக்கன் தட் ஈஸி ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் த்ரூஅவுட் தமிழ்நாடு. எல்லாரோட சுமாரில் எம்எஸ்எம்இ எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஃபேசிங், ஹவு டு ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம், என்னென்ன இருக்குங்கிற த ஸ்டடி இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அலாங் வித் ஸ்கில்ஸ் ஸ்டடீஸும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ மேஜராக வந்து ஐஎன்டிபிங்கிற ஒரு மெயின் போர்ஷனை வந்து நாங்கள் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்டை நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்க வெளியில் வர்றப்ப அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வரணும், ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பாக வரணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரதா இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் இந்த இதில். ஸோ அரௌண்ட் 1500 காலேஜ் now this year we are going to concentrate. லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் 800 பண்ணோம். திஸ் இயர் we have increased for 1500. Then லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் about 500 EDC செல் கிரியேட் பண்ணோம். திஸ் இயர் வந்து அதே 1000 மேலே நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு we are planning. So far we have reached about 900 reach பண்ணிட்டோம் EDC செல். இன்னும் பிகாஸ் EDC செல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் செல் விச் இஸ் நம்ம காலேஜில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது முக்கியமானது. அதில் ஒரு லீடர்ஷிப்போ அல்லது ப்ரொஃபஸர்ஸோ இருந்து வாட் எவர் இந்த ஆண்டர்ஷிப் ப்ரொமோஷனில் இடியில் வர்றது அவங்க வழியாக தான் அந்த காலேஜுக்கு பண்ண முடியுங்கிறது மெயின். இது அதர்வைஸ் இட் இஸ் வெரி டஃப். வாட் தட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இசெல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆல் த காலேஜஸ். ஃபஸ்ட்டு அதுதான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கீம்ஸ் ப்ரொமோஷனோ பிஸ்னஸ் மாடலோ பிஸ்னஸ் கேன்வாஸோ டிசைன் திங்கிங்கோ இல்லை ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை வெளியில் போகிறப்போ அவங்க கம்பெனி ஆரம்பித்து பெட்டர் லெவலில் போகிறவங்களுக்கு இந்த இது EDC செல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டில் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அரௌண்ட் 500 பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இயர் ஆல்சோ இதை தவிர்த்து ஒவ்வொரு காலேஜும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா வாட் ஆர் த ப்ரோக்ராம் வி ஆர் டூயிங் த்ரூ ஹப்ஸ் ஆர் ஸ்போக் காலேஜஸ் வழியாக பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிடலாம். அந்த இதில் ஃபார் தட் வி ஆர் டெவலப்டு ஒன் IEDP போர்ட்டல். இம்மிடியேட்டாக நிறைய காலேஜஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பீங்க அண்டர் அவர் அண்ணாமலை ஹப்பு கீழே. அவங்க இமீடியட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஐ ரிக்வெஸ்ட் த பார்ட்டிசிபென்ட் ப்ளீஸ் இமீடியட்டாக சொல்லி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிடலாம். தென் IEDPயில் வாட் வி ஆர் டூயிங்கிறது ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து ஸோ மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது நான் பவர் பாயிண்டில் சொல்லிடுறேன் லைட்டாக ஒரு 5 நிமிஷம். தென் IVPங்கிற ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் இஸ் சார். அது என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு இன்னோவேட்டிவாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் லெவல் டு ஒரு ஐடியா டு ப்ரோட்டோடைப் வர்ற வரைக்கும் ஒரு 2 lakhs we are giving as grant. That is innovation voucher program. It is a special program. Government of தமிழ்நாடு இதை டிசைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. எந்த ஸ்டேட்டுக்கும் கிடையாது. தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டை மோட்டிவேட் பண்ணணுங்கிறக்காக இந்த ஸ்கீம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஆஃப்டர் த ப்ராடக்ட் வந்த உடனே அவர் பேட்டர்ன் வாங்குறதோ வேலிடேஷனோ இல்லை சர்டிஃபிகேஷனோ அல்லது கமர்ஷியல் போகிறதுக்கோ 5 lakhs கொடுக்குறோம். அதில் தட் இஸ் a grant also. So 2 lakhs for the research purpose and 5 lakhs for the market purpose. இதுக்கு ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட்டட். அதே நான் சொல்ல www.edtn.ங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் போனால் இம்மிடியேட்டாக அவங்க டவுன்லோட் அதை பார்த்து அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஸ்கீமை என்ன கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் கேட்கும். அதை வந்து நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக இந்த ரைட்னோ இன்னையிலேருந்தே பண்ணிக்கிடலாம். ஐ ரிக்வெஸ்ட் த அதர் காலேஜ் பார்ட்டிசிபென்ட் இம்மிடியேட்டாக அதை பார்த்து கொஞ்சம் பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் சோஃபார் கவர்மெண்ட் வந்து 20 crores have sanctioned for this program, IEV இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமில். இதில் நாங்கள் சோஃபார் 200 இன்னோவேட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபைட் த்ரூ அகாடமிக் சைடு தான். 45 இவங்க நாலேஜ் பார்ட்னர்ஸ் சப்போர்ட்டட் திஸ் ப்ரோக்ராம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிரசண்ட் தே டன் குட் ஒர்க். அவங்க 25 மேலே பண்ணியிருக்காங்க. மேடிட் ஐஐடியோட சப்டிவிஷனு, அப்புறம் கொங்கு இந்த மாதிரி. ஸோ தட் நாலேஜ் பார்ட்னர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். எனி ஸ்டூடெண்ட் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியாவோட வந்தாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூஷனை பார்த்தாங்கன்னா
we will develop the product பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் மேண்டேட்ரி வந்து எங்களுக்கு நாலேஜ் பார்ட்னர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டரை கொடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்டோ இல்லை வெளியில் அலுமினியாக இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஃபார் கிவிங் டெக்னாலஜி அது மென்டார்ஷிப் அரேஞ்ச்மெண்ட் லேப் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் கொடுத்தோம்னா நாங்கள் வந்து இந்த கமிட்டியில் வச்சு அதை ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா ஆகும். தென் உதயோகாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று அவங்க பண்ணணும். உதயோக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக பண்ணிக்கிடணும். ஆக்சுவலாக அதில் வந்து என்னென்ன டேர்னர்லாம் கேட்கணும் சொல்ல வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்னு சொன்னால் போதும். தட் ஆல்சோ மேண்டிடேட்டரி. அப்புறம் வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸோ கான்ஃபிடென்ட் நான் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டோட கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். அதில் அவர் இட் சுட் நாட் எக்ஸிஸ்டன்ட். அப்புறம் இந்த சைனா மாடல் அது ஜப்பான் இதெல்லாம் அந்த கம்பேரிசனில் வரக்கூடாது. அவருக்கு வந்து நல்ல மாடலாக இருக்கணும். எனி செக்டார்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர், இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் நிறையா இருக்குது, வெட்டினரி பண்ணியிருக்கோம், ஃபாரஸ்ட்ரியில் நிறையா ஃபாரஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா உள்ள இதெல்லாம் வந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹெல்த்தில் இருக்குது, பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட், லைக் தட் சோ மெனி செக்டார்ஸ். எனி செக்டார்ஸ் பீப்புளாக யாராக இருந்தாலும் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம். இது வந்து மெயின்லி ஃபார் அகாடமிக் சைடு தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். ஸ்மால் எம்எஸ்எம்இ அவங்களும் பண்ணுறாங்க இதில். ஸோ இந்த இனோவேஷன் வச்ச பிறகு இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து 200க்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி 2 கமிட்டி இருந்தது, டெக்னிக்கல் கமிட்டி அண்ட் ஸ்டீரிங் கமிட்டின்னு வந்து இருந்தது. நவ் வி ரிக்வெஸ்ட் அவர் கவர்மெண்ட் அவங்க ஒரு கமிட்டி இருந்தால் போதும் ஸோ தட் மோர் பீப்புள் கேன் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் அவைலிங் திஸ் கிராண்ட் சொன்ன உடனே கவர்மெண்ட்டை எங்களுக்கு சிங்கிள் கமிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஹியர் ஆன்வர்ட் சிங்கிள் கமிட்டி ஒன்லி. ஸோ அப்ளை பண்ணி அதில் வந்து நிறைய இது பண்ணலாம், கிராண்ட் அவைல் பண்ணலாம். இதில் என்னென்னா இப்போ நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு காலேஜ்லையும் அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த இடிசி செல்ல இந்த மாதிரி இனோவேஷன் வச்ச ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அவைல் பண்ணுறதுக்கு 2 லட்சம் 5 லட்சம் கொடுக்குறாங்க. இந்த போர்ட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் கேட்கணும், இமீடியட்டாக அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். உடனே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதை கொஞ்சம் இமீடியட்டாக ஐவிபி கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ். அது என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் வரப்போ ஐடியா இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதாவது 9 சென்டர்ஸ் இடிஐலாம் நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் கிராண்ட் ஃபார் இக்கோசிஸ்டம் அட்மாஸ்பியர் நல்லா அவங்களுக்கு வச்சு அவங்களோட மெஷினரி டெக்னாலஜி கொடுக்குறதுக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரியில் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து பெரியகுளத்தில் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் வேல்யூ அடிஷனோ அல்லது இதெல்லாம் அங்கெல்லாம் முருங்கை பவுடர், முருங்கை கேப்சல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணி அவங்க வெளியிலலாம் கமர்ஷியலாக போயிட்டு இருக்கு. தட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் ப்ராடக்டில் பண்ணலாம். அக்ரிகல்ச்சரில் நீராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி பல்மைரா பதனியை வந்து சர்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளிக்குளத்தில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. 30 டேஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாங்க. அதே மாதிரி ரைஸ் பழைய ஓல்டு ரைஸில் வந்து மில்லட் மேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு திருச்சியில் இருக்குது. தூத்துக்குடியில் வந்து ஃபிஷ் ப்ராடக்ட் லைக் ஃபிஷ் பிக்கிள்ஸ், ஃபிஷ் கட்லட்ஸ் அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான இன்குபேஷன் சென்டர். நம்ம அண்ணாமலையில் வந்து அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸு ரோபோட்டிக்கோ அல்லது மற்ற இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் உள்ள இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கிறது. ஜஸ்ட் ஐடியாவோட போனாங்கன்னா நம்ம இன்குபேஷன் சென்டரில் டெக்னாலஜி எடுத்து மோல்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்து வெளியில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தேவையில்ல ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அதே மாதிரி மாதவரம் சென்னையில் வந்து வெட்டினரி ரிலேட்டட் அனிமல் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி சோமனி பெரிய சேலத்தில் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி ஃபுட் ரிலேட்டட் ஃபுட் சயின்ஸு. திருச்சியில் ஒன்று இருக்குது, அவங்க வந்து ஃபார்மகாலஜி சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியிலே எங்கே ஒரு ரிலேட்டிவ் அங்கங்கே போனாங்கன்னா ஒரு ஐடியாவோட இருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த சென்டர்ஸ் போனாங்கன்னா அவங்க பிக்கப் ஆகி வெளியில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஈகோசிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி இன்குபேஷன் சென்டர் வச்சுருக்கோம். திஸ் இஸ் செகண்ட் லெவல். நியர்லி 435 சென்டர்ஸ் உருவாக்கியிருக்கோம். 435 இன்குபேட்டிவ் என்ரோல் அவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். எல்லாருமே பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட்ல நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்ல லெவலில் அவங்களும் இன்குபேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆனால் நார்மலாக தமிழ்நாட்டில் 60-65 இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அவுட் ஆஃப் விச் அவர் இன்குபேஷன் சென்டர் தேர் டூயிங் வெரி குட் ஒர்க், நிறையா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தேர் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் மீன்ஸ் எதர் பிரின்சிபால் ஆர் யாராக இருந்தாலும் அந்தந்த சென்டர்ஸில் போய் ஐடென்டிஃபை த திங்ஸ் வடால ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அபவுட் இன்குபேஷன் சென்டர். அண்ட் இடிபி அவர் சார் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் தட் அடிஷனல் டைரக்டர். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பப்ளிக் ரிலேட்டட் உள்ள ஆல் என்டர்பிரினர்ஷிப் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். திஸ் இஸ் அவர் ஸ்கீம் ஆக்டிவிட்டி. அந்த இன்குபேஷன் இனோவேஷன் வச்ச ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஸ்டடீஸ் எடுக்க வந்தாங்க பஞ்சாப்ல இருந்து, எப்படி போயிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில்னு. they have appreciated our program, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்குங்கிறது. இன்டர்ன் they want to operate in other states also. ஸோ இது ஒரு அப்ரிசியேஷன் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணி இது எப்படி நிறையா கொண்டு போகலான்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிக்வெஸ்ட் ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் ஆல் த
சின்ன பவர் பாயிண்ட் போட்டு அதில் டீட்டெயிலாக இருக்கும். தென் அவர் டீம் சண்முகராஜ் சார் அண்ட் செல்வகுமார் தே வில் டெல் அபவுட் டீட்டெயில் அபவுட் ஐஎன்டிபி ஆப்ரேஷன். அது நிறையா பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பார்க்க முடியுதுங்களா? வீடியோ சார் வீடியோ தெரியுதுங்களா சார்? ஹலோ மேடம், வீடியோ வருதா? இல்லைங்க சார், இல்ல சார். காமிச்சோம் இருங்க, அங்கே அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸ்டாப் பண்ணி ஷேர் ஆப்ஷன் கொடுத்துறாங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. இல்ல ஸ்டாப்ல போய் இல்ல சார் மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதுதான் இது பாருங்க. அது திருப்பி India's 1.3 தெரியுதுங்க சார், தெரியுது சார். ஓகே மேடம். வாய்ஸ் எல்லாம் வருதா? வருதுங்க சார், வால்யூமும் வருது, வீடியோவும் வருது சார். ஓவரால் அவுட்லைன் ஆஃப் 2 days பேக் இது பண்ணோம். ஜஸ்ட் make it the second most populous country in the world. But with an average age of 29, it has one of the youngest populations globally. In Tamil Nadu, 68.6% of the population falls under working age. This vast resource of young citizens can become engines of growth if empowered with an understanding of innovation and entrepreneurial mindset. And for this very purpose, the Entrepreneurship Development and Innovation Institute has launched Academic Innovation and Entrepreneurship Development Program called AIEDP for creating an innovation and entrepreneurial ecosystem among the faculty and students of higher educational institutions in the state. The mission of Entrepreneurship Development and Innovation Institute through Academic Innovation and Entrepreneurship Development Program is to create a positive and dynamic entrepreneurship and innovation ecosystem within and around higher educational institutions. Build entrepreneurial and innovation competencies of faculty, students and alumni. Support growth of new high-impact enterprises by students, alumni and faculty members. Incentivize and support creation and commercialization of intellectual property. The entire program is implemented in hub and spoke model. As of now, Entrepreneurship Development and Innovation Institute is connected to over 6 colleges to 25 hub institutions. Observing that the faculty and students from the polytechnic colleges have excellent practical. This year onward, the Entrepreneurship Development and Innovation Institute has established 5 regional polytechnic hubs exclusively under AIEDP scheme with the support of Directorate of Technical Education. AIEDP initiatives start with the creation of entrepreneurial and innovation ecosystem within campuses and moves on to develop the required entrepreneurial competencies among faculty and students to the promotion of innovation and incubation. The college entrepreneurial and innovation ecosystem development process is done through the conduction of activities such as top management orientation workshops, aCell faculty development programs,
annual workshop for aCell coordinators, annual workshop for college startup CEOs, regional ideation and prototyping contests, plan preparation workshop. The competencies required for an entrepreneur is developed within the faculty and student community through the process of conducting activities such as formation of aCell, activities conducted by aCell, offering formal electives on entrepreneurship and innovation, launching incubation facilities, and expansion of zone of influence to neighborhoods. And innovation culture is promoted among the faculty and students through the process of incentivizing and creating right ecosystem within the campus by establishing new innovation space within the campus, creation of intellectual property rights, commercialization of patents, and tie-ups with local industry. Through the AIEDP initiatives, the Entrepreneurship Development and Innovation Institute is committed to create more job providers, reduce unemployment, develop the economy of the state, and Project Tamil Nadu as a global hub for innovation and entrepreneurship. Sir, this is our outline of the IEDP activities. இதோட presentation வந்து நம்ம team செல்வகுமார் or Shanmuraj they will tell clearly about this activity. The overall outline தான் நான் கொடுத்திருக்கோம். கேக்குதா மேடம்? கேக்குதா? கேக்குது சார், கேக்குது சார். So this is our activities மேடம். இதுல வந்து நார்மலா இப்ப அட் பிரசன்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பிரின்சிபலா இருக்கீங்க, இமிடியேட்டா போர்ட்டல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். இதுல அப்படின்னா தான் வந்து இங்க எங்களுக்கு ரெக்கார்டர்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த தகவலை தெரிவிக்க முடியும். ஆனா எவ்ரி திங் நாங்க ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல்லாம் இந்த ஸ்கீமை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹப் மீன்ஸ் ஐ திங்க் யூ ஹவ் சீன் இந்த 25 ஹப்ஸ் வாட் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் ஆன்ங்கிறது பிரசன்ட் இந்த ஸ்மால் வீடியோல பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இது வழியாக தான் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். திஸ் இயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து மோர் தென் 1.5 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் அவர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். நாங்களும் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள டோட் மனோன்மணியம் அண்டு சார் அண்ணாமலை இஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஃபீல்டு கோஆர்டினேட்டர் ட்ரைனிங் ஆல்சோ எவ்ரி இயர் நாங்கள் 2 or 3 ட்ரைனிங்ஸ் வேறு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அகைன் ஒன் ட்ரைனிங் இஸ் தட் ஆன் 3rd and 4th of March இருக்கு. அப்புறம் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் டிசைன் திங்கிங், டிஎன்ஏஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன். லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து 2,800 ஐடியாஸ் தான் வந்து திஸ் இயர் இட் ஹஸ் பீன் டெவலப்டு 7,000 மேலே வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறையா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அளவுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. அது தேங்க்ஸ் டு த ஹப் தான் எங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஏன்னா வித்தவுட் ஹப் சப்போர்ட் வி கான்ட் மூவ் எனிதிங். அதர் திங் ஸ்போக் ஆல்சோ ஹப் வந்து ஸ்போக்கை ஆப்ரேட் பண்ண மூலியமா தான் இப்போ 7,200 வந்தது. அதுல இருந்து மேண்டேட்ரி நாங்கள் எடுத்து வி ஹவ் ஸ்கிரீன்ட் அபவுட் 4,000 பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்தர் ப்ரோக்ராம் ஐடியேஷன் கேம்ப் ஃபார் ஆல் டெவலப் த ப்ராடக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவங்கள பிக்கப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியேஷன் கேம்ப் கொடுத்து அதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி பூட் கேம்ப் கொடுத்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர் அவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொமோஷன் நாங்கள் கொடுத்து அபவுட் 25 டீம்ஸ் நாங்கள் வி ஆர் கோயிங் டு செலக்ட். மேபி ஈச் 2 or 3 பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஈச் 1 lakh வந்து வி ஆர் பிளானிங் டு கிவ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சு அவர் வெளியில கொண்டு போறதுக்காக வி ஆர் கிவிங் அவார்ட் அபவுட் 25. Next year onwards we are aiming to increase the numbers. நிறைய பண்ணலாம், நிறைய ப்ரோக்ராம்னு. ஒன் மோர் சார் திஸ் இயர் நாங்கள் ஒரு 1 million ஐடியான்னு we have planned through collegesல ஒரு 10 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பிளான் பண்ணோம். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் கன்சிடரேஷன் பை தி கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இயர் அநேகமாக நாங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுலேயே வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிக்கப் பண்ணி நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்து பண்ணலான்ட்டு. தென் ரீசென்ட்லி கவர்மெண்ட் வந்து இளம் இனோவேட்டா சேலஞ்சுன்னு 9th to 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டையும் பிக்கப் பண்ணி அவங்க ஐடியா அப்படியே காலேஜ் வரப்ப நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரொமோஷனில் வருவாங்க, இனோவேட்டர் வருவாங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are going to discuss with the higher education department for participation in this Ilam Innovator Challenge program. This is number 2. So polytechnics already they joined. There also we thanks to that people also. In our academic colleges, polytechnic, IT is also going on. Sir, பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So தமிழ்நாடுல நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை மெயின்லி ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் நல்லாவா பண்ணணும்னு நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
everything based on the support of hub தான். எங்களுக்கு வந்து hub we are thinking is more important. எதுவுமே ஹப்போலியே தான் நாங்கள் செய்வோம் த்ரூ ஸ்போக்குக்கு. நடுவில் மீட்டிங்கு அதர் திங்ஸ்லாம் இல்லை டிஸ்கஸ்ஸு. ஹப்பு வந்து ஸ்போக்குக்கும் ரிவ்யூ பண்ணுவீங்க. ஸோ வி நீட் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்க எல்லா பிரின்சிபல் அண்ட் அதர் திங் ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் சப்போர்ட். ஹப் ஆல்சோ சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதை வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் we are number 1 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொண்டு வரலாம். ப்ராடக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் விஷன் ஒரு இது இருக்குது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில். they will give also more fund for developing the product or commercialization போகிற அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம as our CM also லாஸ்ட் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க we can create more ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு நம்பர் லெவலில் வரணும்னு. ஸோ அது பண்ணணுங்கிறதுக்கு we need your full support sir. Thanks sir, thanks again DC sir, Register sir, Dean and Madam and Hub Coordinator and Vignesh and my respected additional and our teams and the participant of principals and other. Thanks sir, thanks you sir. Thank you sir. Thank you sir. சிறப்பாக சிறப்புரை ஆற்றிய மதிப்பிற்குரிய முத்துராமன் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. Thank you for the video display on AIEDP. Now we have with us Mr. Selva Kumar. He is presently serving as the training coordinator. He has been into the service of creating awareness to the students and faculties in the field of entrepreneurship. Sir will now brief about the Innovation and Entrepreneurship Development Institute and its activities. Sir, please. Selva Kumar, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. First of all, thank you for this wonderful opportunity for me regarding the assessing IEDP activities. So first of all, respected Professor R.M. Kadirisan sir, Vice Chancellor, Annamalai University, and Dr. K. Sitaraman sir, Register in charge, Annamalai University, and Dr. E. Bhaskaran sir, Joint Director, EDAT, Tamil Nadu, and Additional Director in charge also. Then and Dr. P. Vasantarani, Dean, College of Development Council, Mr. Muthuraman sir, Deputy Director, and our colleague Mr. C. Shanmugarajan sir, Training Coordinator, EDAT. So already an additional director and deputy directors explains everything. What are the EDAs enna பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. So what are the activities? So outline மட்டும் சொல்லிருப்பாங்க. I will explain என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். So எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்திருக்கோம். So what is the purpose? So around 131 colleges la irundhu participants வந்திருக்கீங்க I think. So 131 participants especially principals இருந்திருப்பாங்க, நிறைய EDC coordinators வந்திருக்கீங்க. So ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டோம், ஒரு 5 to 10 minutes தான். Just I present my presentation. So it will have Yes sir, there is Yes sir, yes sir. Yes sir. Yeah. First of all, I சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். So why need this entrepreneurship and innovation இந்த ஸ்கீம் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. So what is the purpose அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so once upon the timeல in our after the independence அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக நிறைய எஜுகேஷன் பீப்புள்ஸ் ஆனாங்க, அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நிறையா கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஃபாரின்லேருந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கோ டு தி கிரியேட் த மாஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ தட் அது மட்டும் தான் வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம எக்கனாமி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நம்ம நியர்பை கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனா பார்க்கலாம். ஸோ ரீசெண்டாக இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கிரியேட் த மாஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பொருளும் சின்ன சிப்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் சிப்ல இருந்து தென் நம்ம யூஸ் பண்ற மைக்ஸ்ல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஹெட்ஃபோன்ல இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைனால இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைனால இருக்கக்கூடிய சைனால ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க முன்னேறி இருக்காங்க. இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they create a lot of innovation and startups.
ஸோ அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட் 5 years தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொண்டு வரணுன்றது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி நிறைய சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக. ஸோ அது என்னென்ன பண்ணுறோம், ஸோ என்ன இந்த ஐஇடிபி மூலமா நீங்கள் ஒரு ஸ்கோப் காலேஜா நம்ம அண்ணாமலை ஹப்ல ஜாயின் பண்ணுறது மூலமா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்க போகுது, ஸோ உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பெனிஃபிட் ஆவாங்க அப்படின்றத ஒரு 5 to 10 minutes இந்த பிபிடியில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த இனோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இதோட விஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் த ஷேர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இன் தமிழ்நாடு எக்கனாமி, then making SMEs vibrant and making Tamil Nadu is a knowledge capital and innovation hub of India. So our mission is to create positive dynamic entrepreneurship and innovation ecosystem within and around higher education institutions. So build entrepreneurial and innovation competencies, faculty, students and alumni. So இதில் நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா, ஸோ ஃபேக்கல்ட்டியான நீங்களும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கில்ஸை மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணணுன்றது இல்லை. ஸோ அதுக்கான பாலிசி நாங்கள் கொண்டு வரோம், எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டு வர போகிறாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் மிஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசியில். ஸோ 25 to 30% வந்து நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஸ்டாக் ஹோல்டராக இருக்க முடியும். அதுக்கான பாலிசி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்சோ பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர் ஆர் ஸ்டார்ட் அப். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்களும் கொண்டு வரணும். தென் you have to train the students regarding the entrepreneurship skills. So entrepreneurshipல ஒரு என்ன நம்ம முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா how to take the risk taking mindset. ஓகேங்களா? அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் மைண்ட் செட் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் மைண்ட் செட் கொடுக்கணும்னா ஸோ அதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவ் எஜுகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி வரும். ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம அதுக்கான எஜுகேஷன் தான் இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ சப்போர்ட் க்ரோத் அண்ட் கிராஜுவேஷன் ஆஃப் நியூ ஹை இம்பாக்ட் என்டர்பிரைசஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலுமினி அண்ட் பீப்புள். Say then incentivize and support creation of facilitation of intellectual property rights and everything. Next, comprehensive program for entrepreneurship and innovation development program all colleges, polytechnics, ITIs. So colleges la pathina arts and science colleges all professional courses ellame naanga support கொடுத்துருக்கோம். So who are all the participants in this scheme அப்படின்னு பார்க்கலாம். Students, faculty members, alumni and research scholars. Then what are the objectives? Build capacity of management and faculty to support and sustain entrepreneurship and innovation, create and build an entrepreneurial innovation ecosystem with effective partnership, to catalyze support product and process innovations within a campus. So என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ we have regular activities action plan இருக்கு. ஸோ ரெகுலராக உங்களை வந்து இங்கேருந்து நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் ஹப் மூலமாக. ஸோ எவரி ஹப்பில் வந்து ஃபீல்டு கோஆர்டினேட்டர் இருக்காரு. அந்த ஃபீல்டு கோஆர்டினேட்டர் உங்களுக்கு ரெகுலராக வந்து சப்போர்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணி ஸோ எப்படி நீங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொண்டு போகணும், ஸோ இந்த எக்கோசிஸ்டம் எப்படி உங்களுக்கு கேம்பஸில் கொண்டு வரணும், ஸோ ஹவு டு பில்ட் த கேம்பஸ் கம்பெனிஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் என்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்றத கிளியராக அவர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் இனோவேஷன் வித்தின் ஏ கேம்பஸ். உங்கள் கேம்பஸில் அந்த எக்கோசிஸ்டம் கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குரிய மைண்ட் செட் என்னன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மளும் என்ன ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபேக்கல்டிஸ் என்ன ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கெட் பிளேஸ்மெண்ட். நல்ல ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் நல்ல கம்பெனிஸில் கார்பரேட்ஸில் பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் இதை வந்து நம்ம மாற்றணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் ஆகணும். ஸோ இதெல்லாம் கிரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எக்கனாமிக்கலாகவும் சரி செல்ஃப் க்ரோத்தும் இருக்கும், நம்ம கண்ட்ரியோடைய க்ரோத்தும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இனோவேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணுன்றது கான்செப்ட். ஸோ வைஸ் சான்சலர் சார் அழகாக சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ எப்படி வந்து அமெரிக்கன்ஸ் யூஎஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் திங்க் பண்ணுறாங்க, ஸோ இந்தியன்ஸ் எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஸோ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் சார், தேங்க்யூ ஃபார் த கிரேட் எக்ஸாம்பிள். ரொம்ப சிம்பிளாக புரிய வச்சுட்டாரு. So then coming to our activities, current status in academic institutions already I explained Manasara. So placement culture, reflect culture mindset of poor is making most colleges different to ED and I. Colleges conduct EACs while few colleges have EDCs and business incubation centers. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜ் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக மயிலாடுதுறை நேட்டிவ். ஸோ நிறைய காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா நானே பார்த்துருக்கேன். ஸோ இடிசி சென்டர்ஸே கிடையாது. ஆண்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கு. ஏதோ ஒரு பேருக்கு வைக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்காங்க. ஸோ அது கிடையாது. ஸோ கண்டினியூஸாக அதை ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும். So EDA and activities are fun and donor driven, not vision driven இருக்கக்கூடாது. Okay.
So this is our activities. MOOCs program பண்றோம், SAP பண்றோம், workshop and seminars பண்றோம், then IVP. Then how to run this program பார்த்தீங்கன்னா hub and spoke மாடல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். So resourceful universities, colleges recognized as college entrepreneurship and innovation hub. So our Annamalai University is a hub for your 4 districts. ஓகேங்களா? I think கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, then அரியலூர். So around பார்த்தீங்கன்னா 600 plus colleges associated in this scheme. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டோர் டு இன்க்ளூட் பண்ணதுனால ஸோ அரௌண்ட் 1500 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து 1000 plus இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து என்ரோல் ஆயிருக்காங்க இந்த ஸ்கீமில். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் 420 ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் டெவலப் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ்லையும் இசெல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிறைய ஸ்போக் காலேஜஸ்லையும் இசெல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ மோர் தென் 1000 plus இசெல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். What are the activities at the hub? So top management meets இருக்கு, faculty development training program இருக்கு. So I think faculty development program already Annamalai University நிறைய பேர் Annamalai University hubல நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. So faculty development programல எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ecosystem create பண்ணனும், what are the activities நம்ம வந்து throughout yearல என்ன அந்த action plan throughout year என்ன பண்ண போறோம்ன்றதை டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். So excellent program இருக்கும் faculty development facultiesக்கு. So then easy leader training, then aCell leader. So already you have to know what is the aCell. நிறைய காலேஜஸ்ல இன்னும் aCell ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுங்க. ஸோ சிஇஓ ஸ்டூடெண்ட் வந்து சிஇஓ தென் ட்ரெஷரர் பிரசிடென்ட் இந்த மாதிரி ரோல் கொடுங்க. ஸோ அவங்களே வந்து இந்த aCells நடத்துவாங்க. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும், எப்படி aCells வந்து கேம்பஸில் கொண்டு போகணுன்றது aCell லீடர் ட்ரைனிங்கில் கொண்டு வரும். தென் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆன் டிசைன் திங்கிங், business model canvas, business plan preparation, intellectual property rights. So Tamil Nadu student innovators for college students, Tamil Nadu Ilam Innovators Challenge இதெல்லாம். ஸோ இந்த இனோவேஷன் சேலஞ்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியும், ஒரு ஆண்டர்பிரனரை கொண்டு வர முடியும். ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், பட் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hour ஆயிடுச்சு. ஸோ ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்போக் காலேஜஸ். ஓகே, ஸ்போக் காலேஜஸ் இதில் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, நாங்கள் வந்து ஹப்போட ஜாயின் பண்ணிட்டோம். தென் நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எவரி ஸ்போக் காலேஜஸ் ப்ளீஸ் நாமினேட் யுவர் ஐடிஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். 2 faculties per institution trying to facilitate entrepreneurship program including experiential learning on campus. Elect aCell representatives, provide space for aCell, then promote activities through aCell campus companies. So நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னா aCells ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. தென் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நான் நிறைய ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபீல்டில் இறங்கி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் ரூம் கொடுத்தீங்கன்னா, ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. தென் நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு 10 to 20 Mbps ஸ்பீடர்ஸ் இருக்கக்கூடிய நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுங்க. ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் பார்ட்டிசிபேட் இன் SAP அண்ட் TNSI ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க. ஸோ ரெஸ்பெக்டட் பிரின்சிபல்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். ஸோ நிறைய காலேஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இனோவேஷன் ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து சென்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்குது, தென் வந்து உனக்கு வந்து கோச்சிங் கிளாஸஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் இந்த ஸ்கீமுக்கு கொஞ்சம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கண்டிப்பாகவே நம்ம நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய சரௌண்டிங்ஸ் டெவலப் ஆகும், நம்மளுடைய தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்வாதாரம் சொல்லுவாங்க, அது கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ரெக்வஸ்ட்டாக நான் கேட்டுக்கிறேன் பிரின்சிபல்ஸ் கிட்ட. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இனோவேஷன் இருக்குதா என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களை சென்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஆஃப் அவங்களுடைய ஸ்கில் தான் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணாதான் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நெட்வொர்க்கோட ஜாயின் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணி கோர்சஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். தமிழ்நாடு ஓப்பன் இன்ஸ்டியூட் கொலாபரேட் பண்ணி கரிக்குலர் கோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஸ்போக் காலேஜஸ் ஆல்ரெடி எல்லாமே நான் சொன்னது தான். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிட்மெண்ட் தட் யூ கிவ் த பெஸ்ட் டேக் சர்வி ஃபேக்கல்டி, கிவ் them 2 hours less in support, conduct of programs, participate in IVP. IVP already டெப்யூட்டி டைரக்டர் சொல்லியிருக்காரு, இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம்.
ஸோ 2 lakhs வந்து கிராண்டாகவே கொடுக்குறோம். 5 lakhs வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ நியர்லி 1000+ வவுச்சர்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 200 தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எங்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்க்குறோம் வரணும்னு சொல்லி ஓகேங்களா. Then seed money students need to provide space for resale activity, ensure broadband connectivity, incubators open to students, alumni, public. ஸோ அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 80+ இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம அரௌண்ட் தமிழ்நாட்டில். ஸோ அதில் 20+ இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபேன்சி மூலமாக நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3 lakhs வந்து ஃபேன்சி தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து வாங்கினாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய இனோவேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை பற்றி அவேர்னஸ் இன்னும் ரீச் ஆகலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ரீவியஸில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் இது ரீச் ஆகுது. ஸோ 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அது ஒரு 10% தான் வந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ப்ளீஸ் ensure to reach out these activities, entrepreneurship and innovation. So what are the student என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, follow the curriculum, complete assignments, participate in aCell and SAP activities. The faculty members give the time and facilitate, we innovate. It's not part of regular routine, should have flair to network and interact. So the main thing என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் பண்ணணும். ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருப்பாங்க, மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸோ இனோவேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிடணும். ஸோ அது இன்டர் கனெக்ஷன் நெட்வொர்க்கிங் வரணும்னா ஸோ யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இனோவேஷன். தென் ஒன்லி யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட். தென் IEDP அட்வான்டேஜஸ் ஃபார் காலேஜஸ். சரி சார் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறோம், எங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. நிறைய ஃபேக்கல்டிஸ் கேட்குறாங்க, நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் கேட்குறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க, பண்ணுறோம், அதாவது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த பிராண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்ட் ஆகும். ஒரு 100 பேர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக்கியிருக்கோம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா இட்ஸ் பிராண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். ஸோ பெட்டர் பிளேஸ்மெண்ட். இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு ட்ரைன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக தே ஹேவ் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைன் ஆகிடுவாங்க. தென் அக்சஸ் டு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஈஸி அக்சஸ் பண்ண முடியும். ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும், இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன் நிறைய கிடைக்கும். தென் குளோபல் அண்ட் நேஷனல் லெவல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் டு ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சப்போர்ட் இன்குபேட்டர்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்குபேட்டர்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட் பாண்டிங் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கும். ஸோ மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. Then this is our EDA will coordinate activities, put in system for development of entrepreneurial activities at state level, provide technical support. So 25 hubs we are create now. So last year Deputy Director சொன்ன மாதிரி 17 hubs தான் இருந்தது. So this year we have to enhancement the process. So 25 hubs we are created all around the state. Hubs will conduct the courses of 4 colleges. Faculty share best practices, support and expand entrepreneurial activities, learning from each other, review 4 colleges performance. So around 1500+ 4 colleges are enrolled in this scheme. So launch and facilitate e-sales, delivery of online courses as per curriculum, facilitating holding of events. So 1000+ e-sales are formed. So this is our IEDP portal. So visit our website www.iedp-edi.in. So this is our website. So நீங்கள் இதில் போயிட்டு முதல்ல உங்களை வந்து ஸ்போக் காலேஜாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன இன்னும் மேஜர் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிடியேஷன் போகிறீங்க, ஒரு NAC அக்ரிடியேஷன் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எங்கள்கிட்ட போர்ட்டலில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. தென் வாட் ஆர் த அவுட்கம் எக்ஸ்பெக்டட் பை த IEDP அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ eCell ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கணும். தென் 20 to 25 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணணும் per year-க்கு. தென் ஷுட் ஹேவ் enrolled students for the course, activities and events by the students, a few ventures instituted, roll offs honored by the successful student. Incubation facilities is fully utilized. So this is at the end of the year 1. So ranking rewards, ranking system for eCells and eCell CEO has been decided by the EDI. So நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எவரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் eCellsக்கு வந்து அவார்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் ஸோ ஒவ்வொரு ஹப்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு eCells சூஸ் பண்ணி ஸோ அரௌண்ட் 25 அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதுக்கு என்ஷூர் பண்ணுங்க. ஸோ உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கொண்டு போங்க. ஸோ தென் 200 spoke colleges receive a grant of ₹10,000 for organizing entrepreneurship and innovation promotional activities. இந்த இயர் வந்து நாங்கள் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ
பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்போர்ட் காலேஜஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய நெட்வொர்க்கிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஐடிபி வவுச்சருக்கு நல்லா சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமுக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வி ஆர் டன். தென் ஹவு யூ கேன் கெட் ஃபண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஏஜென்சிஸ். கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எப்படி ஃபண்டு நிறையா எதிர்பார்க்கலாம்னா, ஸோ டான்சிங் வந்து டான்சீடுன்னு இருக்குது. ஸோ ருபீஸ் 10 lakhs கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ கூட ரீசெண்டாக சிஎம் வந்து கொடுத்துருந்தாரு. அதே பைராக் சிஎஸ்ஐஆர் டிஸ்டன்ட்ல வந்து நீங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐயூடியில் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இன்குபேஷன் சென்டர்ஸில் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டர்ஸ் கிட்ட உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி தரலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அ மேஜர் ப்ரோக்ராம் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர் அவார்ட். ஸோ எவரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 25 ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணி, ஸோ அவங்களுடைய ஐடியா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக கொண்டு வரதுக்காக ஈச் ஐடியாவுக்கு 1 lakh கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இயருக்கு 25 ஐடியாஸ்க்கு 25 lakhs வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 7,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஐடியாவை. ஸோ 21,000 பீப்புள்ஸ் கிட்ட இந்த இயர் நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஸோ 125 இனோவேஷன்ஸ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் 5 regionsலையும் கொடுத்துருக்காங்க. டாப் 25 டீம்ஸ் அவார்ட் கிராண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் 1 lakh கொடுக்குறோம். ஸோ next innovation voucher program, already the district director explained everything. The voucher is in the innovation potential analysis prior to development. The voucher means for the promote existing and early stage company. So these are the activities: entry into research and entry into the market. Already I explained 1,500 vouchers are there. So validity for the 12 complete months from the date of issue. So what are the achievements of the 21-22 that? So already I explained everything. So more than 700 plus colleges enrolled in the scheme. It's last 2 months data, but if increase ஆயிட்டாங்க. 1,000 plus colleges enrolled ஆயிட்டாங்க. So 1,513 faculty members were trained on entrepreneurship and innovation. So 86,000 it will be increased last 2 months. So பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 1,25,000 more than 1,25,000 students வந்து reach பண்ணியிருக்கோம். Then 675 programs were organized for the benefits of students. These are some of the pictures. Field coordinated training program. So every hub have a separate field coordinator இருக்காங்க. So அந்த field coordinator கம்ப்ளீட்டா உங்களை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க, ட்ரைன் பண்ணுவாங்க. Okay. Then some entrepreneurship awareness webinars, top management orientation programs, faculty development program. So this is trainers of trainer program, the DNSA awareness program, so ideation camp, boot camp. These are some of the pictures. So today is total offers. These pictures is so Govis and level of place Tata thesis level of place assistance level of place. So in the trend we have to change into enterprise launch, life science level enterprise create manufacturing level enterprise create service sector level create. So this is the trend. Okay, so change பண்ணனும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டாப் மேனேஜ்மென்ட் people support பண்ணா மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும். So please support all these activities. Then சிம்பிளா லாஸ்டா ஒரு சொல்லிக்கிறேன் நான். So our vice chancellor explained ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. ஸோ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட என்னுடைய டாக்கை முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபாரின்ல இருந்து இங்கே வந்து நிறைய ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு பீஸான்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்து நமக்கிட்ட மார்க்கெட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா KFC சொல்லலாம். ஸோ இது மாதிரி அவங்க பண்ணும்போது நம்மளால ஏன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இட்லியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட்டு, ஒரு குழந்தைக்கு கூட எந்த ஒரு விதமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. நம்ம ஏன் இன்னும் அதை மார்க்கெட் பண்ணாமல் இருக்கோம் ஃபாரின்ஸில்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய திங்க் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு அதர் கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ தென் யூ ஹேவ் டு பிகேம் எ டெவலப்டு கண்ட்ரி. நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் வாழ்வாதாரம் கண்டிப்பாக இந்தியன் வாழ்வாதாரம் எல்லாமே டெவலப் ஆகும். So please support and this is the especially come from the student level and the youngsters next generation கண்டிப்பா ஒரு entrepreneur community நம்ம மாத்தணும், innovation hub நம்ம ஸ்டேட்டை மாத்தணும். ஓகேங்களா? So thank you for everyone listening my words and thank you for Annamalai University. So Vice Chancellor sir, Register sir, Joint Director EDI and Lead Ashutra Rani sir, Madam and Muthraman sir. Thank you very much.
sir has quickly elucidated the activities of IDP. Thank you very much, sir. Now it is the time for the participants' interaction. So, madam, 1 minute, madam. That the incubation center and IUP is 2 minutes promo video prepared. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Entrepreneurship Development and Innovation Institute, Tamil Nadu, has supported establishment of technology business incubators under the Tamil Nadu Manufacturing Business Incubation Infrastructure Development Program. Sir, video varlinga, sir. Entrepreneurship in this. Madam? Video varla. Voice மட்டும் தான் கேக்குது. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Entrepreneurship Development and Innovation Institute, Tamil Nadu, has supported establishment of technology business incubators under Tamil Nadu Manufacturing Business Incubation Infrastructure Development Program to promote technology-based entrepreneurship in the state. Under this program, 9 incubators have been established so far with a financial assistance of Rs 2.5 crores each for a period of 3 years. The funding cost largely covers the establishment and operational expenditures, which includes manpower, machineries, IT infrastructure, training and workshops, licensing, consultation, utility and maintenance. These incubators were established in thrust areas such as veterinary, agroforestry, horticulture, agriculture, fisheries, food and nutrition, pharmacology and Industry 4.0. The Metupalayam Agroforestry Business Incubation Forum facilitates technology transfer and support to entrepreneurs in wood seasoning, nursery management, vermicompost production, essential oil production, bioenergy production and bioinputs production. The Kilikulam Agri-Business Incubation Forum provides technology transfer and support to entrepreneurs in Neera making, Ragi cookies making, bioinput production and hydroponic products technologies. The Perikulam Horti Business Incubation Forum provides technology transfer and support to entrepreneurs in bioinputs production, moringa value added products, mango processing, terrace gardening, organic cultivation, polyhouse making, herbal product and nursery management. The Trichy Agri-Business Incubation Forum provides technology transfer and support to entrepreneurs in millet-based cookies making, innovative combination of health mix for kids, value-added traditional rice products, homemade sweets and snacks making, and rice capsules making. The Annamalai Business Incubation Research Foundation provides technology transfer and support to entrepreneurs in smart and advanced manufacturing technologies, life science technologies, water and environment technologies. The Periyar University Business Incubation Confederation provides technology transfer and support to entrepreneurs in food science technology, animal feeds, education technology, and agriculture technology. The Marine Products Business Incubation Forum provides technology transfer and support to entrepreneurs in battered and breaded products, fish pickle products, pasta products, dry fish products, and fish cutlet. The Veterinary Incubation Foundation provides technology transfer and support to entrepreneurs in animal pregnancy lactation, delivery system vaccines, novel innovative veterinary products, omega-3 fatty acid enriched chocolate making, and herbal healthcare. The Anna Business Incubation Research Foundation provides technology transfer and support to entrepreneurs in water-based printing and coating, mucormycosis, and automated heating line. Apart from the technology transfer, some of the services provided by the Incubation Center are rental co-working space, company registration, Startup India registration, IQAC support, intern support, startup acceleration, mentor connect, tech support, marketing guidance, funding assistance,
product showcase, and networking support. As of today, more than 380 firms are incubated through Entrepreneurship Development and Innovation Institute supported incubators. Apart from funding support, the Entrepreneurship Development and Innovation Institute organizes capacity building programs for the incubation managers to build managerial skills required to operate productively in their domain by exposing them to best practices of nationally reputed incubation centers. Entrepreneurship Development and Innovation Institute will continue to create, nurture, and establish many more technopreneurs in the Tamil Nadu startup ecosystem. And this is actually 9 centers EDA supported in the different sectors. I originally 380 prepared for 2 months back. Now it has been increased 485 incubated registered. Annamalai University around more than 20 startups irukanga ipa. Avangalum nalla poyittu irukanga sir. Thanks for this. Then small IVP 1 minute. This is related to IVP mandate that is Udyogada registration, technical skill, knowledge partner letter, budget should be neat and clean, budget neat on the then milestone. Or 1 year program, it will cover next year also. So 1 year project, so they apply panikla. The grant is available right now. They are ready to apply. So I request all the principal please enroll money and apply for the. Thanks for that. Clarifications, doubts in Krishna, so we'll explain. Any doubts, sir? Doubts? Participants, now it is the time for the interaction. You will be unmuted, you can speak. Mangyar Karsi hand raise பண்ணிருக்காங்க கேளுங்க. The what option, sir? நீங்க unmute பண்ணிட்டு பேசலாம். Sir, can I speak? Speak you, sir. Okay, sir. Okay. I am Murugadas from Kadalur Periyar Government Arts College, sir. Okay. Enterprise Development Cell ஒன்று வச்சு நடத்திருக்கோம் சார். Okay. அது unregistered. ஆக்சுவலா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றது என்னன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டைரக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணணும். நீங்க யாராச்சும் ஒரு ஆள் ஒரு மெம்பர் எங்களுக்கு செய்யணும். அப்படி செய்யணும் we have a lot of potentialities, lot of scope to enroll the many students. After listening all those things, I came to know that there are potentialities are there in our students, because we arranged one program, cell phone repairing work, small program only we have arranged. There are more than 40 students interested. I request everyone, I request the forum to help us in this regard. Sir, regarding நம்ம இதுல நிறைய பண்ணனும் ஆசைப்படுற ரைட் நியரஸ்ட் நம்ம இவங்க ஹப் தான் நீங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கீங்க. ஹப்ல தேர் ஒன் ஃபீல்ட் கொண்ட மிஸ்டர் விக்னேஷ் இஸ் வர்க்கிங் தேர். விக்னேஷ் இருக்காங்க. ஓகே சார். ஃபார் தி சப்போர்ட் சார் சொல்லிருக்கீங்க. ஸ்லோலி இப்போ நாங்க ஸ்போக் காலேஜஸ்க்கு ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட் we will start. ஏன்னா இப்பதான் இது ஆரம்பிச்சதுனால ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு மினிமம் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் பசங்க பாடி ஸ்மால்
ஒரு நோட் புக் அண்ட் பென் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக we are preparing. நாங்களும் சில நேரம் ஹப்பு வழியாக சொன்னாங்கன்னா we will interact with உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ரெடியாக இருப்போம் சார். ப்ரொவைடட் அந்த வில்லேஜ்ங்கிறவர் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அவர் உங்கள் காலேஜுக்கு வந்து இதில் உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு வில் டூ இட் பக்கா இன் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறோம் சார். இமீடியட்டாக பண்ணுறது கூட வந்து நாங்கள் we are ready to give some awareness and business model preparation awareness இந்த ஸ்டூடெண்ட் இனோவேஷன் என்ன பண்ணி தரது we are ready. Will support சார். அவங்க ஹப்பு வழியாக பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள். Okay, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Sir, I'm Professor Xavier Selvakumar. Yes, sir. Professor Krishnaswamy sir இருக்காரு. ராஜேஷ் பாண்டே சார் இருக்காங்க. So our IUDP hub coordinator. So lot of efforts போட்டிருக்காரு. So இதெல்லாம் இந்த மாதிரி program நடக்கிறதுக்கு so lot of efforts பண்ணிருக்காரு. Lot of activities பண்ணிருக்காரு. இது பண்ண முடியல. அவர் கண்டிப்பா நல்லா சப்போர்ட் கொடுப்பாரு. So field coordinator Vignesh also supporting sir. Yes. Sir, excuse me, sir. Okay, sir. Sir, our field coordinator will visit every colleges. We will make arrangements, sir. Don't worry, sir. Please, sir. Very good, very good. Okay, no problem. We will make all arrangements. Say this hub is allotted only in November of 2021. So far we conducted near about 15 TNSI program in different colleges. So within short span of time, near about 1,500 students are benefited. So this will continue in future also. Our hub coordinator, myself and the field coordinator will visit every colleges. We will rectify we will fulfill your requirements, sir. Please, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Excuse me, sir. Please, sir. Yes, sir. Can I Please, speak, sir? Please, sir. Please, sir. Please, sir. Okay, I am Professor Xavier Selvakumar, EDC coordinator of TBML College, Porayar. Very good, sir. சார் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரமாதமா பண்ணீங்க. வைஸ் சான்சலர் உட்பட இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொன்னது நல்லா அற்புதமா இருந்தது. இந்த இன்னோவேஷன் குறித்து நல்லா நீட்டா சொன்னாங்க. இப்போ இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளே எனக்கே இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு. என்னுடைய கொலீக்ஸ் உட்பட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்பட இது கொண்டு செல்றதுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நானும் கொஞ்சம் உள்வாங்கினேன். ஹாப்பி. இப்போ ஒரு சஜஷன் சார் ஏற்கனவே கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல இது ஆஃப்லைன்ல உங்கள ஒரு ஒன் அமாங் த லீடர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மெத்தடில் இதை கொண்டு போனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கூடுதலாக ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் ஒவ்வொரு காலேஜ்லையும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்கா ரீச் ஆகும். மீட்டிங்ல இருக்க மேடம் பேச முடியல. அதனால இதை வந்து நம்ம அதுக்கு எங்களால முடிஞ்சதை நாங்களும் வந்து அதை லீட் பண்ணி செய்யறோம். உங்களுடைய சஜஷன் அட்வைஸ் எங்களுக்கு இருக்கும் பட்சத்துல அதை இன்னும் கொஞ்சம் நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில கொண்டு போறதுக்கு, ஏன்னாக்கா ரூரல் பேக்ரவுண்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆன்லைன் அப்படிங்கிறது ரீச் ஆகிறது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால ரூரல் பேக்வர்டு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீச் ஆகணும்னாக்க ஆஃப்லைன் ஒன் ப்ரோக்ராம் இஸ் வெரி மச் சூட்டபிள் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் மை சஜஷன், சார். தேங்க்யூ. Thanks, sir. Thanks, sir. Sir, I am from Government Arts and Science College for Women, Viluppuram. My name is Dr. V. Palanichami. I am the coordinator of the college. Okay, sir. எங்க காலேஜ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து சில தொழில் மேம்பாட்டு பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை வந்து இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்போன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயார் பண்றாங்க கம்பெனில இருந்து, அவங்கள வர வைக்கலாம். சில ப்ராடக்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுட் ப்ராடக்ட் சம்பந்தப்பட்ட அவங்கள தயார் பண்ணி அதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபண்ட் அசிஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தாக்கா அவங்களே வந்து ப்ராடக்டை வந்து நியூ என்டர்பிரனரா அவங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எங்க காலேஜ்ல இருந்து என்னென்ன கொடுக்கணும், ஊதுவத்தி தயாரிக்கிறது, பினாயில் தயாரிக்கிறது, கைவினை பொருட்கள் தயாரிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து என்டர்பிரனர் செல்ஸ் சார்பா கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. டாக்டர் கணேசன் பிரின்சிபால் சார் அவர் தான் வந்து இதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து டாக்டர் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஃபார் உமன், விழுப்புரம் சார்.
இப்ப இதுக்கு இது மாதிரி ஆர்வம் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு எப்படி சார் உங்களுடைய உதவி நீங்க எப்படி அசிஸ்ட் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் சார்? இது இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் சொல்லி ஹப்ல வந்து we are planning to conduct. எல்லா காலேஜ்ல இருந்தும் அவங்க கண்டுபிடிச்ச ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து வச்சாங்கன்னா அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளையும் கூப்பிடுவோம், சம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க வந்து தே வில் கிவ் சப்போர்ட் ஃபார் ஃபினான்சியலி. மோரோவர் நாங்களும் we are thinking சார், இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமே. இந்த மாதிரி நீங்கள் சார் சொல்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய, ஈவன் நாங்கள் EDA-லே we are planning ஏதாச்சும் புது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணவங்களுக்கு கொண்டு வர வச்சு அவங்களை இன்வெஸ்ட் ஆகுது ஸ்கீம்ஸ். நம்ம நிறைய எஜுகேஷன்லையோ அக்ரிகல்ச்சர்லையோ எல்லா இடத்துலையும் லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். த்ரூ தட் ஸ்கீம் அவங்க நம்ம ஸ்கீம் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அவங்க ப்ராடக்டை பார்த்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு we are planning சார். செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வாங்கலாம் இந்த கண்டுபிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸை. ஸோ ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல we will ask to participate in the program. அந்த மாதிரி நிறைய we are planning சார். அது பண்ணுறதுக்கு we are ready. ஏன்னா இந்த கொரோனானால எல்லாமே கொஞ்சம் டைட் ஆயிடுச்சு. we will do it next year பெரிய லெவலில் கொண்டு போய்க்கலாம். இல்ல சார், மை கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்போன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயார் பண்றாங்கனாக்கா, இப்போ செல்போன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயார் பண்ற கம்பெனில இருந்து அவங்கள பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல் பர்சனை வர வச்சு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே ஒரு என்டர்பிரனர் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாக்கா மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா? இது 2 அசிஸ்டன்ட், அதாவது ப்ராடக்ட் தயார் பண்றதுக்கான டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட், மார்க்கெட்டிங் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஃபினான்சியல் சப்போர்ட். அதாவது இது வந்து தொழில் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, இது தொழில் முனைவரை உருவாக்குற நிறுவனம். இது வந்து மார்க்கெட்டிங் மற்றதுல வந்து நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். நீங்க சொன்னீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து ஸ்கில் ட்ரைனிங் நிறைய கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்றீங்களா? கொடுக்குறவங்களை வந்து எப்படி தொழில் முனைவரை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான பயிற்சிகள் நிறைய இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய ஃப்ரீ ட்ரைனிங்கே கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டார்ட் யுவர் பிஸ்னஸ், இம்ப்ரூவ் யுவர் பிஸ்னஸ், இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 3 days ட்ரைனிங் 4 days ட்ரைனிங் தான் இருக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா நீங்க சொல்றது வந்து ஸ்கில் ட்ரைனிங் சொல்றீங்க. நாங்க ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். அவங்கள வந்து நீங்க பிசினஸ் மேனா கன்வெர்ட் பண்ணது மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் கேக்குறீங்க. மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், எப்படி மார்க்கெட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். வரைய EDA வந்து ஒரு நிறுவனம், பயிற்சி நிறுவனம், இன்ஸ்டிடியூஷன் இது வந்து. அதனால வந்து ட்ரைனிங் நிறைய கொடுக்கலாம். ஆனா ஸ்டூடெண்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங்கான வழிமுறைகளை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கலாம். முடியும் நாங்க எதுவும் மார்க்கெட்டிங் பண்றதில்ல சார். Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for kind information, sir. Very useful program, sir. Wonderful program arranged by the Government of Tamil Nadu and Annamalai University. Very useful program to the students, sir, for young entrepreneurs. You are motivating the peoples, those who are willing to business, to do business, startup business. Wonderful program, sir. It will be materialized. It will be more useful to the student community and also the state of Tamil Nadu, sir. Okay, thank you, sir. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, madam. Please, madam. I'm Dr. Suganti, principal of Vivekananda College. Yes, madam. Please. Sir, already we had a training program from our cell. EDP has organized a training program. Mr. Vignesh has came over here and gave a small lecture. Thereby, our students are also motivated. I would like to thank the hub for the same. And also this program was really excellent. I just want to know, we need some training program for our EDP coordinators, sir, so that they will guide the students properly. Also, if you have a training program at Annamalai University, we will take some interested students who wish to have their own business or doing some, because we are having some ideas like having vermicompost and small scale setups or cottage setups. If you organize some training programs for faculty or students, support with our students, they may come to Annamalai University directly, and if it is like a memo program, we support. Sir, sound not here, sir. Sir, not able to hear you, sir. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. சார் ஷேர் பண்ணும்போது வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ்ல இருந்து 2 எங்களுக்கு ஃபேக்கல்டிஸ் கொடுங்க, நாங்க ஏடிசெல் கோஆர்டினேட்டருக்கு வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் டாக் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சோன்னா மேபி மார்ச் 1st or 2nd வீக்ல வந்து FTP ப்ரோக்ராம், ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது.
ஐ திங்க் வந்து இதுல வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டு போகிறது எப்படி அவங்கள ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதை பற்றி ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம். உங்கள் காலேஜில் இருந்து நீங்க 2 பேர் ரெஃபர் பண்ண ஒருவேளை ஒரு சார் கூட ஒரு ஆள் கூட நீங்க அனுப்புங்க போகலாம். இது ஒன்று. ரெண்டாவது மேக்ஸிமம் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். லாஸ்ட் 3 to 4 months வந்து இந்த லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பிசிக்கல் ப்ரோக்ராம் தான் பண்றோம். பிசிக்கல் ப்ரோக்ராம் தான் எங்களுக்கும் அது நல்லது நினைக்கிறேன். இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்தளவு வந்து நீங்க சில ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டிஓடி ப்ரோக்ராம்னா அது செலக்டட் ப்ரோக்ராம் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் எடுக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து கட்டாயம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வர முடியும். கப் லெவலில் ப்ரோக்ராமுக்கு வர முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்எஸ்ஐ பூட் கேம்ப் எடுத்து பண்ண போறாங்க. அப்போ வந்து அந்த ரீஜனல் லெவலில் ஒரு கப் இருக்கும். அந்த ரீஜனல் லெவல் கப்புக்கு வந்து போக வேண்டியதாக இருக்கும். அதே நேரம் வந்து ஒரு சில ப்ரோக்ராம் உங்க ஸ்போர்ட் காலேஜஸ்ல இருக்கும். அதுல நீங்க பிசிக்கலா வந்து உங்க இடிசிஎல் போக வந்து அதை நீங்க பண்ணலாம். Okay, sir. Thank you so much for your answer, sir. I am convinced. I am expecting more from the hub, and we are always ready to support you from our thing. I also thank Mr. Vignesh for coming to our college and giving an address. Thank you, Vignesh. Thank you. Hello. Dr. K. Murugan. Murugan sir, please. Murugan sir, already I hope spoke, sir. Hello. Sir. சார் வணக்கம். நான் குளஞ்சியப்பார் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லேருந்து செந்தில்குமார் சார். ப்ளீஸ் சார். ஆல்ரெடி இந்த ப்ரோக்ராம் விக்னேஷ் ஃபீல்டு கோஆர்டினேட்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சார். அகைன் நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த போர்ட்டலில் பசங்க போக கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க. அது வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேபி என்ரோல் சார். விக்னேஷ் என்ன ப்ரோக்ராம் விக்னேஷ்? டிஎன்எஸ்ஐ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் சார். ஓகே. விக்னேஷ் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ஐஇடிபி போர்ட்டல்ல பசங்க டீடைல் ஃபீட் பண்ண கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க சார். என்ன ப்ரோக்ராம் சொல்றீங்க? ஐஇடிபி போர்ட்டல் சொல்றீங்களா? போர்ட்டலுக்கு ஆல்டர்னேட்டா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்மேட்ல கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க கொஞ்சம் ஈஸியா உள்ள வருவாங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவேர்னஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்க இடிபி போர்ட்டல்ல கொடுத்திருந்தோம். சோ டெம்பரரியா அதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது மீன் பண்ணி ஐஇடிபி போர்ட்டல் நீங்க ஸ்போக் காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி சோ ஈஸியர் ஃபார்மேஷன் இதுல ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா? ஆமா பசங்க என்ரோல் ஆகிறதுக்கு இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஃபீல் பண்றேன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக காலேஜ் என்ரோல் பண்ற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னங்க சார்? ஆமா அதுல ப்ராப்ளமா இருக்கு உங்களுக்கு? ஆமா சார். கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல கொஞ்சம் பசங்க மோர் நம்பர் உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐஇடிபி போர்ட்டல் பாத்தீங்கன்னா சோ ஸ்போக் காலேஜோட ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டினியூஸா வந்து ரன் பண்றதுக்கும் ஐஇடில இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்கிறதுக்காக தான் என்ரோல் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. சோ ஸ்போக் காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா? எந்த காலேஜ் சேர்ந்தீங்க? திரு குளஞ்சியப்பார் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் விருதாச்சலம். சார் ப்ளீஸ் சார் 1 minute சார். சார் 1 minute சார். சொல்லுங்க சார். விக்னேஷ் regarding this Vignesh will give. சார் ஆக்சுவலி என்ன கேக்குறாங்கன்னா சார் டிஎன்எஸ்ஐ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் குளஞ்சியப்பார் காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணோம் சார். அதுல வந்து பசங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க சார். டிஎன்எஸ்ஐ அவேர்னஸ் ரிகார்டிங் சார் क्वेश्चन கேக்குறாங்க சார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போய் நம்ம போர்ட்டல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம்ல சார். அது வந்து பசங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அதுக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். டிஎன்எஸ்ஐ சொல்றீங்களா? ஆமா. அது வந்து நாங்க ஐடி போர்ட்டல்ல கொடுத்திருக்கோம். அதுல என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு? சோ 7000 பிளஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுல ரிசீவ் ஆயிருக்கு. சோ இன் கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபியூச்சர்ல கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. கூகுள் ஆக்சுவலா அது போர்ட்டல் மூலமா கொடுக்கணும்ன்றதுனால தான் சோ இடி வெப்சைட்ஸ் வந்து நிறைய ஈவென்ட்ஸ் நாங்க அதுவும் ரீச் அவுட் ஆகுன்றதுனால தான் அதை கொடுத்துருந்தோம். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா நான் கன்சிடர் பண்றேன் சார். சோ ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ. விக்னேஷ் இவங்க நம்ம போர்ட்டல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா? ஐடிபி போர்ட்டல் யாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணல சார். எந்த காலேஜும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல சார். ஓகே அது கொஞ்சம் என்ஷூர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒன் டே வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுங்க. சரிங்களா? சரி சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Sir, I am Dr. Tirunarayanasamy, coordinator of Ponmanachemal Purachi Thalaivar MGR Government Arts College, Sirgadi, Puttur, sir. Please, sir. Welcome, sir.
On behalf of our college principal and my behalf, I thankful to government and other organizers. சார் நாங்கள் வந்து 2019-20 வந்து ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் மூலயமா ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம் சார். அதுல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த காடை பண்ணை, கோழி பண்ணை, இந்த பேர்ட்ஸ், அது இல்லாம சின்ன சின்ன டைலரிங் ஷாப்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்ட் டைமா எங்க ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஃபர்தரா டெவலப் பண்றதுக்கு அவங்க ஏதோ ஃபண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கா சார்? அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்க சொல்றது வந்து ஸ்கில் ட்ரெய்னிங் கேக்குறீங்களா? இல்ல வந்து ஆல்ரெடி நாங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் மூலமா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். அதை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப நிறைய பார்ட் டைம் பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க டெவலப் பண்றதுக்கு ஃபர்தர் ஃபண்ட் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஸ்கீம் இருக்கா? அசிஸ்டன்ஸ் இல்ல சார். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அவங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெய்னிங் கொடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். நீங்க த்ரூ ஹப் மூலம் வந்து நீங்க வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு என்ஷூர் பண்ணுங்க. நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து மேபி மார்ச்ல முடியுமான்னு தெரியல. ஸ்டார்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். அதில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்குங்கிறத பற்றி நாங்கள் அதிலே சொல்லிடுவோம். எங்கெங்க ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட்ல இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிடுறோம். அதை நாங்கள் அவங்க ட்ரெயினிங்காகவே கொடுத்துடலாம் சார். சப்போஸ் அவர் வந்து ஏதாவது இனோவேட்டிவ் ஐடியா வச்சிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம ஐவிபி ஸ்கூல் சார் 2-3 டைம் உங்களுக்கு வீடியோ கூட போட்டோம். அந்த ப்ரோக்ராம் கூட அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஏதாவது புதுசாக இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஐவிபி மூலம் வரலாம். இல்லை இது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் தான், எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டார்ட் அப் தான். ஆனால் அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ண பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது நாங்கள் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 hours எல்லாருமே மோராலஸ் 60-62 ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டீங்க, வெரி சாரி. ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் சார்ட் பாஸ்க்கு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க. நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹப் மூலம் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இந்த இனோவேஷன் ப்ரோக்ராம்ல வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லியிருக்கோம். அப்ளை பண்ணீங்கன்னா மோரோவர் அந்த வீடியோல 2 கமிட்டி இருந்தது, இப்போ ஒரு கமிட்டி ஆயிடுச்சு. ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணா ஆன்லைனே ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 minutes அவங்க என்ன கண்டுபிடிப்புகளை சொல்லலாம். தென் இன்டராக்ஷன் 2 minutes வித் கமிட்டி மெம்பர். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கே ஒரு 2-3 நாள்ல we will give the அவார்டு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கே நாலேஜ் பார்ட்னர் கம்பெனி 3 பேர் சேர்ந்து இந்த ஏரியா அபிஷியல் ட்ரைபாட் அக்ரிமெண்ட் போட்டு வில் ரிலீஸ் த ஃபண்டு. ஒரு 2 லட்ச ரூபானா ஃபர்ஸ்ட் 1 lakh ரிலீஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு. தென் வில் ரிலீஸ் ஃபார் அதர் இன்ஸ்டால்மெண்ட். இது வந்து அதனால இந்த இனோவேட்டிவா இருந்தால் அவர் ஐவிபியில் அப்ளை பண்ண சொல்லிக்கோங்க சார். பிஸ்னஸ் சென்டர் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? Yes sir. Any clarification sir from principal side and the secretary and the EDC coordinators? நீங்க கொஞ்சம் வாங்கிடுங்க சார். Yes sir. Yes sir. Yes sir. Murugadas from Kadalur. One clarification sir. Please sir. Yes sir. Please sir. Sir, Vignesh sir, available akka? இருக்கா sir, இருக்கா sir. Murugadas from Kadalur. Please sir, சொல்லுங்க sir. ஒண்ணும் இல்ல சார், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ் அதை ஒன்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. Yes sir. இப்போ எங்க காலேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணே சார். Yes sir. எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா சார், எங்களுடைய காலேஜ்ல ஒரு 50% ஆக்குபைட் பாஸ் வர்ணா அவார்ட். ஆன்லைன் ஆஃப்லைன்ல தான் வைக்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசை. அதனால தான் சார் நிறைய ப்ரோக்ராம் நாங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில ஒரு 50 to 100% டைரக்டா classes arrange பண்ண முடியுமா? Yes sir, yes sir, we will arrange in the month of immediately in the month of March immediately. Yes sir, yes sir. No, even in February we will arrange sir, no problem sir. Okay sir. மார்ச்ல நாங்க ஸ்டூடண்ட் வந்து டைரக்டா வந்துட்டாங்க. பட் we can assemble the final year students. நாளைக்கு வந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடண்ட் தான் டார்கெட்டா இருக்கும். அதனால அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா சார். ப்ரோ சார், நாளைக்கே வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நம்ம we will fulfill sir. Please sir. Okay, thank you sir. Thank you sir. Thank you for Annamalai University sir. Thank you. Please sir. காலேஜுக்கு வந்து நம்ம இந்த டைம்ல கொஞ்சம் எக்ஸாம் ஆனது நிறுத்திச்சிருந்தாங்க. ஐ திங்க் பிப்ரவரி லாஸ்ட் வந்து மார்ச் ஏப்ரல் மே 3 மாசத்துக்கு வந்து எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பிசிக்கலாவே நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ண இனோவேஷன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணலாம். எல்லா காலேஜ்லையும் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் கொடுங்க. ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் கூப்பிடுங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு ஹாஃப் டே அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அதுக்கு வந்து நீங்க ஷார்ட் மாதிரி பிசிக்கலா நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான் வேற நல்லா பண்ணுவோம் சார். ஹப் ஓகே சார், கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா வாட் எவர் த அவங்க இப்போ சார் முருகதாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி தே நீட் மோர் ஃபண்ட் சப்போர்ட்டோ ட்ரைனிங்கோ எதுனாலும் வாங்கிட்டு நம்ம மார்ச் எண்டில் வில் ப்ரிப்பேர் அ பக்கா ஆக்ஷன் பிளான் அண்ட் வில் சப்மிட் டு தி கவர்மெண்ட் ஃபார் கெட்டிங் ஏ ஃபண்ட். என்னங்க சார் சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை ஹப். ஸோ பிளான் இதில் கேட்கணும் எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன வேணும், வாட் இஸ் ரெக்யர்மெண்ட், எனிதிங் அவன் நியூ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணி அடுத்த வருஷம் ஆக்ஷன் பிளான்ல நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஏப்ரலில் சேர்த்துருவோம். அப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். தேங்க்ஸ் சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். Sir, can you proceed further, sir? Yes, madam. Thank you, sir, for answering the queries of the participants. Now we have with us Shanmugaraj sir, the training coordinator of the Entrepreneurship Development and Innovation Institution. He has 22 years of experience and he is the coordinator for the entrepreneurship development, especially for the excluded community, thereby developing their economic status. We are very happy to associate with you. Sir, I kindly request you to offer your felicitation and propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இந்த நேரம் வந்து முக்கியமான நேரம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் இவ்வளோ பொறுமையாக இத்தனை பேர் இருந்து அட்டன் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம்னா இது வந்து நான் நினைக்கிறேன். நிறைய நாங்கள் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் மீட் நடத்திருக்கிறோம். ஆனால் இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேள்வி கிடையாது. ஒரு சில நேரத்துல நான் கேட்டுட்டு உட்காந்து இருப்பேன், யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் 100 பேர் கேட்டுருக்கீங்க போல தெரியுது. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேல கரிசனைனால இதை நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து நன்றி சொல்வது நம்முடைய வைஸ் சான்சலர் அவர்களுக்கு தான். ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம். மொராலஸ் அதிகமாக 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பேசணும். அவங்க இம்மிடியேட்டாக வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்டு அவங்க டேட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்துறதுக்கு வந்து வைஸ் சான்சலர் தான் வந்தாங்க. நல்ல ஒரு இன்னாகரல் அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே அந்த இதை மறக்க முடியாது, அந்த உப்பு கருவாடு மறக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்னாகரல் அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க. அதே போல நிறைய தலைவர்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கிக்கிறத பற்றி நம்ம அருமையாக ஷேர் பண்ணாங்க. இனிமேல் வந்து நம்ம நிறைய தலைவர்கள் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து நிறைய தொழில்நுட்பர்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி உருவாக்குச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து வைஸ் சான்சலர் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு நன்றி செலுத்துகிறோம். செகண்ட் வந்து நல்ல ஒரு பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க சீதாராமன் சார். ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்தாலும் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்தாங்க. ஸோ சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. பாஸ்கரன் சாரும் அதே போல் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து கீனோட அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க. எங்களுடைய அடிஷனல் டைரக்டர் இன்சார்ஜி அவங்களுக்கு நன்றி. அதே போல் வந்து வஸ்தராணி மேடம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க. அதாவது நிறைய அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க, ஆனால் டைம் பத்தலைன்னா ரொம்ப சிறப்பாகவும் சுருக்கமாகவும் பேசி முடிச்சாங்க. வஸ்தராணி மேடம், டாக்டர் வஸ்தராணி மேடம் நன்றி. முத்துராமன் சார் வந்து உங்களுக்கு அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் கொடுத்தாலும் எல்லா செஷன்லையும் வந்து ரொம்ப இடையில வந்து ஏதாவது அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய டெப்யூட்டி டைரக்டர் முத்துராமன் சாருக்கு நன்றி. செல்வகுமார் சார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து ஐடி ப்ராக்டிஸ் பற்றி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெளிவாக எடுத்து சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது வைஸ் சான்சலர் நான் இன்னொரு முறை நன்றி சொல்லுவேன். ஏன்னா நல்ல ஒரு ஹர்கோனேட்டர் தேர்வு பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து ஒரு திருக்குறள் ஒன்று நமக்கு எப்பவுமே வாயில் வருதான், இதனால் இவன் முடிப்பான் என்று 5 அதனை அவன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஹர்கோனேட்டர் சைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து ஹப் ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து எங்களோட ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்தாங்க. ஸோ ஹர்கோனேட்டர் கிருஷ்ணன் சாருக்கு நன்றி. அதோட நல்ல ஒரு அவருக்கு ஒரு சிஷியர் அவர் கிடைச்சிருக்கிறாங்க எஃப்சி விக்னேஷ். உண்மையிலே தம்பியை வந்து பாராட்டணும். ஆரம்பத்திலேருந்து எங்களோட எத்தனை மணினாலும் ஆனால் சார் பேசலாமா சார் பேசிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அதே போல இப்போ வந்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை பார்த்தோம். நிறைய பேர் வந்து சொன்னீங்க என் காலேஜ் வந்து எங்களை அவர் ஜாயின் பண்ணி 1 மந்த் ஆகுது, இத்தனை காலேஜ் விசிட் பண்ணியிருக்காருன்னா ஆச்சரியமா இருக்குது. இதுதான் ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க்குன்னு சொல்லாங்க. அது மாதிரி ஃபீல்டு கொண்டாட்ட செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ 2 பேருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அதோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வந்து டாக்டர் ஜெயபிரகாஷ் சார் ஐபிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டெப்யூட்டி டைரக்டராக இருக்காங்க, அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப தெளிவாக இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி முடிச்சாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையாக கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க பிரவீனா மேடம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து. ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். குறிப்பாக வந்து இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்த அனைத்து பிரின்சிபால்ஸு இடிசிஎல் கோஆர்டினேட்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். கடைசியாக ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் திரும்ப நான் வச்சுட்டு முடிக்கிறேன். அதாவது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து எஃப்டிபி ப்ரோக்ராம், அதனை தொடர்ந்து இடிசிஎல் லீடர்ஷிப் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ எஃப்டிபி முடிச்ச உடனே aCell லீடர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இமீடியட்டா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் இதான் இமீடியட்டா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது. இது ரெண்டையுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன்னோவேஷன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம மார்ச்ல இருந்து ஏப்ரல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மீண்டுமா உங்க அத்தனை பேருக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now let's conclude the program with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे काहे तव जय दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे